SPS measures. It includes food safety, veterinary, and phytosanitary aspects. And I would like again to thank you for the participation. And if everybody is here, we can start. Yes, we can start. Yes, please. Yes, Yes. please. You can start. But Yes. Imru bhai, can you have a check? I think we didn't see Yana till now. Yeah, we can see Yana. We can see you, Yana. Yes, okay, perfect. You can see not only me but the screen as well. Also, yeah, this yeah, is also, more, yes. Also, we can see this screen also. Yeah, this is more important to see the screen with the presentation. Yeah. Now my screen is blocked. Yeah. So within our project that Imru Bhai explained who we are and what we are doing in Bangladesh, we have prepared a guideline on legal requirements for fresh fruits and vegetables in European Union. And this is quite a huge document with a number of annexes with like specific examples of certificates and all documents that might be needed, and lots of explanations of the EU regulation. And this document, as I understand, will be distributed among interested parties. But during this training, we would like to summarize and to highlight the content of this document briefly. So you will understand the general idea of this document, and you will be familiar what this document contains, and for you it will be easy to use this document. So on this slide you can see the structure of our prepared guidelines, and the most important that you can see here, there are 4 main parts related to fresh fruits and vegetables. This is food safety requirements that we will start with these requirements in our first session. Then requirements for official control for fresh fruits and vegetables, also phytosanitary requirements, and marketing standards. So this is what we will present during our training, and of course conclusions. So the main idea of EU food legislation, this is the safety of consumers. And of course this is not only EU legislation main principles. I believe that it is principles exist in every country, that consumers' interests are on the top. And may I ask a question, like about participants, and who are participants? Are there exporters or producers, growers in our among our participants? Could you tell me, like the audience? Yes, I am Mr. Monzurul Islam. I am advisor Bangladesh Foods Vegetable Allied Product Exporter Association. So very good. We have lot of exporters. They are exporting European Union, Malaysia, Singapore, and the Middle East. Oh, very nice, very nice. Thank you for your presentation. Thank you. I'm here. Yeah. Yeah, very nice. And of course, it will be interested also for state officials and also for university people as well.
And what we should understand when we want to export, that every country has own requirements. Of course, we have international approaches, and many countries like WTO members countries, and Bangladesh is also WTO member of SPS agreement, is a member of this agreement. We have common international approaches in sanitary and phytosanitary measures and in international trade. But despite this, every country has some specific requirements, and if you want to export, you should meet these requirements. So we will go through all these requirements, but like quite quickly, but you will get the main idea, the roadmap. And if you open the guideline itself, you will read much more with specific examples and templates that you can use when you export your products to EU. Or you can check whether you meet the requirements and you are eligible to do this or not. So if you see the whole EU food safety legislation, you will see several main principles that all food business operators, and when we are talking about food business operators, of course, we are talking about fresh fruits and vegetables growers. So, first principle, this is primary responsibility for food safety is within food business operators. It means that fresh fruits and vegetable growers are responsible for food safety within their activity. Second principle, food safety should be ensured through the whole food chain. This is a principle from farm to fork. It means that the product should be safe not only during growing, but also during storage, during transportation, during selling, during processing. So every food business operator is responsible for her stage of activity. Other principle is HASP. HASP is mandatory in EU legislation for all type of food business operators except primary production. So we will talk about this in details later. Also, basic hygiene requirements and specific hygiene requirements are in place. Fifth principle of EU legislation that all food business operators should be registered or should get an approval to conduct their activity. Without registration, it is strictly prohibited. And this principle is very important because this is important for conducting official control and for checking all food business that exists in the country. And of course, EU gives flexibility for some food operations when we are talking, for example, for food production in remote areas, for example, like high mountains, remote islands, or traditional production or methods. So there are some deviations and that food business operators can use. And I forgot that after presentation, we will have a time for discussion. So you can write down all your questions that you want to discuss, and we will discuss after. Main objective of EU food legislation, as I already mentioned, this is to guarantee a high level of protection of human life and health, and of course protects consumers' interest.
This is the main priority in EU. And of course, to guarantee fair practices in food trade. So all food business has the same opportunity and the same conditions to conduct their activity. All these principles you can find in Regulation 178/2002. And of course, you can find the definition of food, because fruits and vegetables, according to this definition, of course, also food, because food means any substance or product processed, partially processed or unprocessed, intended to be or reasonably expected to be ingested by humans. So definitely fresh fruits and vegetables covered by EU food legislation. And the most important for exporters of fresh fruits and vegetables to EU, that all fresh fruits and vegetables should meet EU requirements or to be equivalent to these requirements. So if you are going to export fresh fruits and vegetables to EU, you should check whether you meet these requirements. So you will be sure that you will be allowed to export your products to EU. And this requirement you can find in Article 11. Food imported into the community for placing on the market shall comply with the relevant requirements of food law or to be at least equivalent. Or it can be agreement between EU and exporting countries. So we have three options. Either food business operator meet all the EU requirements for his, her type of fresh fruits and vegetables, or we have agreement or recognition of the system of food safety control, that this food safety control system is equivalent to those that exist in European Union, or we have just special agreement between European Union and exporting countries. But as far as I know, Bangladesh doesn't have such agreement with EU, and you don't have this recognition of equivalence. So at the moment, the only way to export to EU is to meet EU export requirements for fresh fruits and vegetables. And of course, we have requirements for producers that at all stages of production, process, and distribution, a food business operator under their control should ensure food safety and satisfy the requirements of food law. Of course, and it is the same as I see exist in Bangladesh in your legislation. Food should not be placed on the market if it is unsafe. It is definitely because it is not safe for consumers. And there are several conditions when we consider food can be deemed to be unsafe. For example, like if it is considered to be injurious to health or unfit for human consumption. So then we move to other very important principle. It is traceability. So food business operator should have traceability system in place. So you should be able to show importer in EU that you can trace your fresh fruits and vegetables. And there are some amount of information that you can keep in order to show that your traceability system is effectively working.
So you should be able to identify any person from whom they have been supplied with the food. You have been supplied with the food. So who delivered you the food, or other business operator to which your products have been supplied. So it is so-called one step forward, one step back. You should get this information and you should be able to show this information upon request. And also you should have in place system that allow to show this information to the request of competent bodies also. And of course, food should be adequately labeled or identified to facilitate its traceability. So it means that you need to keep relevant documentation or information. How you will do it in paper form or in electronic form, it's up to you. This is no requirement in legislation, but it should be done. And what information should be there? Name, address of supplier, identification of products, also name, address of customer, and identification of products. Also, it is very important to keep information about the date and time of transaction and delivery, and volume and quantity of product that you got or you delivered. If you ask me about for how long you should keep this information, so legislation doesn't establish a specific minimum period for these records and food business operators, so you can decide for how long you should keep this information. But you should bear in mind that if you fail to produce adequate records, so it will constitute an offense in EU legislation, but it can prohibit entering EU market. And if we have a look at international practice, so we can see the common approach for fresh fruits and vegetables. So this is food products which have a use by date, not best before, because best before, this is for food products with long shelf life. And used by date, less than 3 months, for example, for many fresh fruits and vegetables, without a specified date, which are destined directly to consumers. So records should be kept for the period of 6 months after date of manufacturing of delivery. After you can, you are allowed not to keep this information any longer. If we are talking about EU importers, so EU importers, as I already mentioned, should be able to identify from whom the product was exported in the third country. So they should be able to identify you, like immediately. And also, European Union for business operators can request trading partners to meet the traceability requirements even beyond one step forward, one step back principle, but this will be in your contractual arrangements because this is not a legal requirement. If we go further, we have also requirements of food recall. So food recall, this is commitment of food business operator to withdraw food from the market and enforce the competent authorities if a food business operator considers or has reason to believe that such food is not in compliance with EU legislation. This is very important. And
we have also requirements that hygiene of imported food should include requirements of other regulations. And we will look what other regulation. We will discuss this food hygienic requirements for fresh fruits and vegetables. And when we are talking about establishes requirements for ensuring food hygiene at all stages, as I mentioned before, from farm to fork, so what you could think it could mean in practice. And on this slide, you can see the explanation that exporter from Bangladesh must consider the following Article 1 in this regulation 852 about food hygiene, and ensure food safety starting with primary production by preventing contamination of products from any source. This is very important because general hygiene starts from prevention the contamination. And of course, food products should be at least the same hygiene standards as food produced in EU. So at least you should read this regulation and these basic requirements of regulation 852 to understand what are requirements for primary production. Because when we are talking about fresh fruits and vegetables, these are primary products. So you should meet minimum food hygiene requirements of this regulation. Here on this slide, you can see what primary production means. But the most important feature of primary production that your food is not processed. So when you start processing your food, this food already will go beyond the definition of primary production. But if we are talking about fresh fruits and vegetables, when you don't do any processing except, for example, some washing some fruits or cleaning some leaves or packaging. So here we are talking only about primary production. And it is very important to understand that fresh fruits and vegetables, not processed fresh fruits and vegetables and not frozen, I mean fresh fruits and vegetables belongs to primary production because in EU, much less requirements for primary products. So you should meet less requirements than for other type of food to be able to export to EU. And on this slide, you can read what primary production means to understand that fresh fruits and vegetables within this definition. Again, when we are talking about food hygiene, we can see all these requirements in Regulation 852, Annex 1, Part A. So in guideline, we have all these documents that I mentioned as an annexes. So you can open annexes, you can see directly open this Annex 1 and Part A, and you can read all these requirements in details. And in addition, in annexes, you will find explanation how to interpret these requirements. It is very useful for understanding how it should be implemented or done in place, because it is easier for understanding how to implement all these requirements. So we just go to Annex 1, Part A, and we see these all requirements, and also some part of Annex 2.
On this slide, you can see just a brief summary of this Annex A scope. You can see production, harvesting, transport on farm, storage, and transport to the point of export. So this is really for fresh fruits and vegetables, primary production. And what are main principles here, main provisions? Main idea is to protect products from contamination, because this is most important for fresh fruits and vegetables. And also control hazards. So we can control on this stage contamination from air, from soil, from water, from fertilizers, pesticides and biocides, contamination during storage, and handling of waste. Also, you can find in this annex measures related to plant health. So this is general requirements that facilities should be cleaned and disinfected, facilities, equipment, containers, and hygiene should be ensured in production, transport, storage. You should use potable water or at least clean water to prevent contamination. You should ensure that foodstuff is of good health. You should prevent contamination caused by entering of animals or pests into farms. And of course, you should store and handle waste and hazardous substances as to prevent contamination, and other provisions. Also, you should keep records, as I already mentioned, and again here for you, this is just to make sure that you remember 6 months for fruits and vegetables, it is enough to prove that your traceability is working and effective, and this is appropriate. And also you should keep records for used pesticides and biocides and presence of any pest or disease and results of analysis. This is in addition to the requirements of traceability. In Annex 2, you will find general requirements for premises. So this is also in what condition your premises should be. For example, to be kept clean and maintained in good repair and condition. Protect against accumulation of dirt, permit good hygienic practice, including protection against contamination and pest control. So here you will find all general requirements. I don't know the history of your country, but in my country, when we started changing our legislation from Soviet old legislation to new international and European Union harmonized legislation, we understood, and for our food business operators, it was very, very difficult, I would say, to move from very, very detailed regulation. For example, before, we didn't have general requirements. We used to have very strict, detailed requirements for each type of premises. For example, wall should be 3 meters high, wall should be painted in a gray color of this producer, length of wall should be like 15 centimeters, should be 2 windows for 1 square meters. And when we change these requirements and we introduce this European approach, when you have a frame, that your premises should be cleaned. For example, drainage facilities are designed and constructed not to present risk of contamination. So these all general provisions.
So for our food business operators was quite difficult to understand that they can do it as they believe it is correct, but they should prove to the competent authority during official control that it is enough to maintain food safety on a level established by our legislation. So you can do how you believe it is okay, but your food safety should not be injured. And this is the main principle here in EU legislation. You will not find, I mean, if we are talking about hygiene provisions, very, very strict rules how it should look like. But the main purpose that food safety should be kept on an appropriate level. Here also you will find special requirements for rooms where food prepared, treated and processed. Also, we have special requirements for transport of food. Of course, there are requirements for vehicles. Also, vehicles should be cleaned and well maintained, disinfected, and to be designed to protect food from contamination. Of course, very important requirements about separation. Separation must be provided to prevent contamination. For example, if you are using vehicles for food products and non-food products, of course, you should think well about this. Also, here requirements for cleaning and disinfection between loads to avoid risk of contamination. Equipment requirements, so how to maintain equipment in clean conditions and how to maintain it. How to handle food waste. Of course, it is very important that waste should be removed from rooms where food is present as quickly as possible. And waste products must be stored in closed containers and all other provisions. Water supply. Adequate supplies of potable water should be provided and used to prevent contamination of food, because water can present a very high risk for contamination. You know it very well. And non-potable water can be used only in some specific cases, like for fire control or refrigeration, but it should be labeled in a proper way. And also there are provisions for recycled water. You will find in this regulation also, of course, personal hygiene, because hygiene of the staff is a very, very important for fresh fruits and vegetables. And you will find all these provisions here. And also provisions applicable to food in general. You can read it and you can use it to check whether you meet these requirements or not. Wrapping and packaging of food. Also, of course, these materials should not be a source of contamination, and you should use proper allowed to be used as a food contact materials. We will discuss later about food contact materials legislation a little bit later. Training. In EU, they believe that training of the staff is very, very important to maintain high standards of food safety. So all food handlers must be trained in food, and you understand it, because when the staff, when the workers do not understand the main principles of food safety, or were not taught
about the basic hygienic principles, it is very hard to keep and maintain food safety on a proper level. So all food handlers must be trained in food hygiene and supervised, and members of HACCP team must have received adequate training on HACCP if HACCP is necessary. And of course, food business operator should comply with national requirements concerning training of food workers. Here for you to consider that Bangladesh food business operators involved in post-harvest processing of fruits and vegetables must meet the requirements of. This is like a memory for you, what you need to meet in relation to food hygiene. Annex 1A, Annex 2, only some parts of Regulation 852. And in EU legal system, no certification requirements. It doesn't mean that certification doesn't exist. It means that on a legal basis, certification is not required, but suppliers must keep documented evidence and to provide it to EU importer on request. And probably your contractual agreement will require some type of certification, but certification is done only by private organization, but not by competent authorities in the European Union. This is related to such measures like GMP, GHP, general hygienic practice, good manufacturing practice, good hygienic practice, HACCP, and other type of measures. So in EU, no certification required, but it can be required by your suppliers. Article 5 of Regulation 852, talking about HACCP. But as I told you, for fresh fruits and vegetables, HACCP will not be mandatory because fresh fruits and vegetables are within the scope of primary production. So if your products belong to primary production in EU and to export to EU, HACCP is not mandatory. What you need is only general hygienic requirements that we just mentioned. But this only for the whole fresh fruits and vegetables, which were not processed. If we cut the fruits, it means that it is beyond the primary production level. And here some simple HACCP might be needed. And of course, when we are talking about HACCP in EU, we have flexible HACCP. And flexible HACCP depends on a type of product. For example, if it is fresh fruits and vegetables like frozen or just cut, so it will be flexible, simplified HACCP. So it will be easy to implement and to maintain. We over with hygienic requirements, and also another one very important regulation is regulation on microbiological criteria. And this microbiological criteria you can find in Regulation 2073. So you can find this regulation. Again, I remind you that you can find this regulation in annexes to this guideline open, and you can find whether your food
is in this regulation, so you should meet this requirement or not. I can tell you immediately that mainly this regulation establishes the requirement for food of animal origin. But you can find also some criteria, microbiological criteria for fresh, let's say, fresh plants. Here on this slide, you can read the summary of this regulation. But the most important that you should ensure that if you find your products in this regulation, you should meet this level established by this regulation. And for fresh fruits and vegetables, you can see that it is mainly dealing with listeria and growth of listeria. And if you are within the scope of this regulation, you will find also the type of samplings and the type of testing that you should undertake. So you will find all this necessary information, how to do it and what testing you should conduct. And also here you will find the requirements for the frequency of sampling. So how often you should conduct such testing. Here just a small example from this regulation, and here I would show you this food criteria, for example, food category. You will find, and you can see ready to eat food, unable to support the growth of listeria, for example. And microorganisms, their toxins and metabolites. So what we can find in these products, Listeria monocytogenes. And here sampling plan, number, and what is the appropriate level here, limits. And what ISO we use to conduct this testing. And you will find analytical reference method where we should undertake this testing, at what type of circulation of this product. For example, here, this is products placed on the market during their shelf life. Okay, good. Stage where ready to eat food unable, other than those intended for infants and for special medical purposes. So you open this table and see, and what we see here, that is directly related to fresh fruits and vegetables area, this is sprouted seeds, ready to eat, and also pre-cut fruit and vegetables, ready to eat, and sprouts. These two lines, 118 and 129, were introduced recently to this regulation due to some outbreak disease, which took place, I would say, already 10 years ago in European Union, when people were poisoned by eating fresh salads leaves because of the presence of salmonella there. So they introduced this type of food into this regulation and establish minimum limits for this. So you can find here, and also vegetables, fruits and products, Escherichia coli, what we control here, Escherichia coli, and then you can see what analytical reference method we should use
for conducting analysis. For example, here ISO 16649 and stage where the criterion applies manufacturing process and action in case of unsatisfactory results. You can see improvement in production hygiene, selection of raw materials. So this is very useful and very important documents, and also pre-cut fresh fruits and vegetables. Here you will find the explanation how to read these tables, what means N, what means C, and especially for sprouts. Not all sprouts should be gone through this process because there is exclusion, and exclusion concerns sprouts that was under treatment which is effective to eliminate salmonella and stick. So you should be careful with this. And in Annex 1, you will find the sampling rules for sprouts. So how to do it? I will not stop on this because you can read. This is like a pure explanation for testing this sprout. So this is if you want to export sprouts to EU, you definitely should meet these particular requirements. So this is also sampling and testing explanation, how to conduct it and what to do. Sampling frequency, how often you should do it. And here, this is like when you see in presentation note, this is like a short but important summary of practical steps, what you should remember or what you should do. For example, in this case, note like if you want to meet microbiological criteria of these regulations, like if you are suppliers of sprouted seeds or pre-cut fruits and vegetables, you need to comply with requirements for food hygiene of Regulation 852 and conduct regular sampling and analysis of products for Escherichia coli and Salmonella. And for pre-cut fruits and vegetables, focus is on processing facilities. These processing facilities should meet requirements from Annex 2, Regulation 852. And for example, if we are talking about sprouted seeds and fruits and vegetables used for pre-cut manufacturers, necessary to require primary supplier to demonstrate that they meet requirements of Annex 1A, Regulation 852. So this is like a step-by-step roadmap, what you should meet. Of course, they adopted other regulation for traceability of sprouts and seeds. So for sprouted seeds, there is a special regulation for traceability. This is Regulation 208, you can read. This is about records. So what information you should have in order to export this type of products to EU. So I will go further and you can read it later. Also, Regulation 209, also microbiological criteria for sprouts. And this regulation provides changes to Annex 1 of Regulation 2073. This is what we already discussed about sprouts. And what you should remember if you are dealing with sprouts, that establishments that producing sprouts should get an approval, not only registration, but an approval from competent authority. This is very important. And in this regulation, you will find how to get this approval. So, and to understand what will be equivalence of EU approval in Bangladesh.
So this slides, this is specific requirements to be approved as an establishment producing sprout. You can read it in details. And for sprouts, also EU introduced special model of official certificate. So if you export to EU, you should use this specific model of certificate. And in 20, you can find this and use this form just to fill it in. So this is explanation about what information should be in this certificate, and also you will find model of this official certificate. And we move to other very important issue, contaminants. But contaminants other than pesticides, because we will discuss pesticides when we will talk tomorrow about phytosanitary issues and safety, like phytosanitary safety. So now we will discuss contaminants, and I will briefly tell you where you can find all these requirements. And first of all, it is very important to understand what we mean when we use this definition contaminants, what they are. And in EU legislation, by contaminants, we mean substances that have not been intentionally added to the food. And these substances may be present in food as a result of various stages of its production, packaging, transport, or holding. And these substances also might result from environmental contamination. So it was not intentionally added to the food, but somehow it is now in the food. And contamination generally can have negative impact on quality of food and also can cause risk to human health. So the main idea in EU legislation is to minimize the level of contaminants. And in EU, you can find established measures. So you can find maximum levels, by other words, for the following contaminants. Mycotoxins like aflatoxins, ochratoxins A, fusarium toxins, patulin, citrinin. Metals like heavy metals, cadmium, lead, mercury, inorganic tin, arsenic. And of course, contaminants are dioxins and polychlorinated biphenyls, BCPs, we call it, PCBs, polycyclic aromatic hydrocarbons, and also melamine, erucic acid, and nitrates. So these are contaminants with maximum permitted levels established in EU. And you can find procedures for contaminants in food in regulation 315. So this regulation establishes basic principles on contaminants in food. And what are the most important from all this approach? That first, food containing contaminants to amount that exceeds this maximum permitted level should not be placed on a market. So if the level are exceeded, you cannot place food on a market. This is first.
And second, maximum levels must be set for certain contaminants, and contaminant levels should be kept as low as can reasonably be achieved by following recommended good practices. So, Regulation 1881, if you open this regulation, you will find maximum levels for certain contaminants in food. So here you will find all maximum levels that EU established for some food products. And you will find there maximum levels for nitrates, mycotoxins, metals, dioxins, and melamine and other contaminants. So I will give this regulation, I give this regulation also in annexes of guidelines. And if we go to Article 1, so you will see the requirements that food listed in annex to this regulation should not be placed on market if they contain contaminant at level exceeding maximum level of this annex. And also you ask these maximum levels, like we apply to, how we apply this maximum level, how we should calculate this maximum level. So we apply this maximum level to edible part of food. So you should check edible part of food, because, for example, if we are talking about fresh fruits and vegetables, somehow we can have some unedible parts like leaves. Yeah, we can eat roots, but we do not eat leaves, or vice versa. So you calculate maximum level only for edible parts, the parts that we can eat. And of course, food not complying with this maximum levels should not be used as a food ingredient. So you can use, for example, tomatoes, cucumber, onion, whatever, if the maximum levels are beyond established in these annexes. You can't use it in production of some tomato sauce or some like jam. No, you can't use this food. And of course, you can't mix this food with other food, because sometimes people can think, okay, if I have one fruits or vegetables with exceeded maximum level, so if I mix it while producing some jam, yeah, or some sauce, so in general, I will be within this maximum level. No, it is prohibited. You can't take one normal food and one with exceeded level and mix it to get like new normal food. It is prohibited. Also, you will find in this regulation specific provisions for lettuce. And you will find also what type of analysis and type of sampling you should use for this food. Here, you will see like example of this annexes and of the regulation. For example, maximum levels for certain contaminants in food examples. Section 1, you will find nitrate. For example, here is the name of the product, fresh spinach, for example, and here what? Fresh spinach. And also you can find preserved, deep frozen or frozen spinach. And you will see here, maximum levels are different, depends on what type of product. Fresh
lettuce, protected and open grown lettuce, that excluding other type of like iceberg lettuce. And here you will see the period of time. Harvested, for example, 1st October to 31st of March. Yes, you will see, for example, one maximum level, and harvested from 1st April to 30th of September, you will find different maximum level. So you just open this document, open annexes, and find your products to understand. For example, section 2, mycotoxins. Here you will find like groundnuts, almonds, hazelnuts, tree nuts. This is more like to nuts, mycotoxin, metals. For example, lead, vegetables, excluding leafy brassica, salsified leaf vegetables, and fresh herbs, fungi, seaweed, and fruiting vegetable. And here you will see maximum levels. Milligram per kilogram wet weight. So you open and go through sweet corn, fruit, you will find all this maximum level. Section 9, perchlorate for fruits and vegetables. So this is note for you to read and to use. Requirements for pesticides. Pesticides is very touching issue in European Union. And here on this slide, you can find the definition of pesticides, because you should understand what pesticides exactly according to European legislation. So pesticides prevents, destroys, or controls harmful organism, we call it pest, or disease, or protects plants or plant products during production, storage, and transport. Pesticide includes herbicides, fungicides, insecticides, acaricides, nematicides, molluscicides, rodenticides, growth regulators, repellents, rodenticides, and biocides. So biocides and pesticides, you can find requirements in regulation 1107. So pesticides is a part of plant protection products. In EU, we call this terminology plant protection products. So plant protection products includes pesticides, and pesticides also includes biocidal products. This is very complex and very really difficult legislation with lots of requirements and lots of exceptions. And in these guidelines, we try to make this summary of all these requirements as understandable as possible. And of course, you will find all relevant information like in details in annexes to these guidelines. So coming back to plant protection products. Plant protection products in EU regulation are pesticides that protect crops or desirable or useful plants. And plant protection products used in agricultural sectors, and of course, not only in agriculture, but also in forestry, horticulture, amenity areas, and in home gardens. And they contain at least one active substance or have one of the following functions: protect plants or plant products against pests or disease before or after harvest, influence life processes of plants, growth excluding nutrients, preserve plant products,
destroy or prevent growth of undesired plants or parts of plants. And this is very cautious area in EU legislation, because food business operators should follow very strictly all the rules related to pesticides, because we go further and we see pesticides like falsified pesticides or pesticides with exceeded of maximum levels can be very harmful for human health. So all active substances can be used with plant protection products only after approval by European Commission. So all these ingredients should be approved on a high level, so by European Commission. And all substances should go through evaluation and peer reviewed by member state and the European Food Safety Authority. So this is scientific body of European Union. So all substances included into plant protection products should be assessed, scientifically assessed by relevant European institutions before being approved by European Commission. So, main regulation related to this is 1107. So, this regulation contains the main principles of placing of plant protection products on the market. And of course, when you grow fresh fruits and vegetables, you use also these plant protection products, and you should be very careful with all these limits that can be found in end products, I mean ready to eat fresh fruits and vegetables. So you can see here in this slide the procedure for authorization of plant protection products and procedure as for approval. If we go to chapter 2 of this regulation, you will find provisions of active substances, softeners, synergists, and coformulants. So you will find requirements and conditions for the approval of these active substances. And chapter 3, this is about plant protection products, about authorization. So you can see and read about the whole process of this. And if you want to see what is allowed to be used in EU, because it can be a question, so you can go to this link, you see this link, website, and you can find here, this is live document, so you will see here all active substances that are allowed to be used in European Union. So this is very useful link. And when we are talking about pesticides, of course, we should consider maximum residue level of pesticides in food and feed of plant and animal origin. And the main document where you can find all this maximum residue level is Regulation 396. This is a huge document. This is impossible even to upload this document to show you. And it is it is better also not to try, because this is live document. You should use the link to this document and to check the last changes, because EFSA, European Food Safety Authority, after conducting assessment, can change these maximum residue levels upon of new coming scientific information and possible influence to human health. But to check this maximum residue level, you open this regulation, find your product,
like your type of fruits and vegetables and see what is the maximum residue level of pesticides is allowed in EU, because if you are beyond, you will not be allowed to go to EU if by some unannounced checking it will be revealed. So this is very important, and you should be very careful. This regulation applies to products of plant and animal origin or parts, and very important, Article 18, that products that you can find in Annex 1 should not contain any pesticide residue from the time they are placed on market as food that exceeding like maximum residue level for those products which are in Annex 2 and 3. And also like some products even should not contain any pesticide, for example, like 0.01 milligram per kilogram for those products for which no specific MRL is set out in annexes. So if you can't find the specific MRL for some type of product, so you should understand that 0.01 should be the limit. And here this useful link that I mentioned. Here you can find these MRLs for all crops and all pesticides here. And here also you can find European Food Safety Authority's website. So you can open this website and check if you are interested in this, what is now under some scientific assessment, because there are lots of information for public, open for public, really. And also the most important information for non-EU countries is list of substances for which the review is planned. Because for you it is very important to see whether you are in line with this regulation or not, and what your substances are allowed to be used in EU or not. This is very important. And also other important regulation related to the same area, this is regulation 528, biocidal products. So, and here you can find all these provisions related to authorization of biocidal products, about mutual recognition of authorization within European Union, and how to use it in European Union, and how to place on the market, and how to apply, and also list of types of biocidal products. So you will find all this information in details in guidelines and even here in presentation. Yeah? And of course, you know what biocidal products mean. You can read here on the screen. This is any substance or mixture consisting of, containing, or generating one or more active substances with intention of destroying, deterring, rendering harmless, prevention action, or otherwise exerting, controlling any harmful organism by any means other than mere physical or mechanical action. So yeah, and here we are, and we have now our discussion, if I'm not mistaken. I try to be in line with our agenda, and I hope at the moment I'm pretty well with this. Imru? Yes, yes. Yeah, so like this is time for discussion. Yeah. This time for discussion before going to the breakout room. We have one question in the chat box. I have seen Mr. Monjurul Islam has raised a question about the certification. About the certification, what type of certification? No need.
for export in Yeah, Europe? Monjul Bhai is here. So Monjul Bhai, if you can raise the Yes, question, yeah. yes. I raised the question. You said that no need certification for export to European country to fruits and vegetables. What type of certification you mean? That? No. I told that in EU legislation, no requirements on a legal basis. In legislation, no requirements for certification. It is not required. So if you meet all these legislation requirement, it is okay for EU. But you sign a contract with food business operator in EU who wants to import your products, your foods, your fresh fruits and vegetables. So they can ask you additional requirements, but it is like your contractual requirements between you and between your partner in the European Union. So they can require, for example, certification like Global Gap. They can, but it is not legal requirements in EU. This is for this contractual party, like as a proof, like that your hygienic standards is on a high level. What about the phytosanitary certificate? You have to. Sorry? What about the phytosanitary certificate? You have to. Phytosanitary certificate is different. We will discuss phytosanitary requirements tomorrow. This is certificate, like a form of certificate which should accompany the product. This is legal requirement, yes, in EU. And phytosanitary certificate, of course, it is mandatory, but certification, like certification on Global Gap, on HASP, on GMP, this is voluntary requirements. Voluntary, and they ask about the field certificate from Department of Agriculture Extension. You know about what certificate? Field certificate, production, primary production certificate, field certificate. They are asking. No, in EU, no legal requirements for this. Yeah, but they are asking about that. It is not EU, like it is not legally established. This is your partner in European Union can ask for Global Gap. This is like primary production certification. This is Global Gap, can prove that you meet this basic hygienic requirements. Yeah, I know about that. Yeah, there is a difference. One is the legal requirement, another one is the customer requirements. Yeah, so correct. For the legal requirements, as per the lecture, we can understand there is no such requirements for the certification, but while exporting, we can face that we had to provide lots of certification. Like as we have mentioned earlier, that the HACCP certification, Global Gap certification, FSSC certification, BRC certification, there are a huge number of certification, but those are basically based on the requirements from the customer end. So you have to, if we wish to export to European market, we need to identify the legal requirements, as I told you before. Then we also need to understand the requirements of the customer. Yeah. So only then we can able to export our products. Okay, no, thank you very much. If you sign agreement with European Union, or European Union will recognize your food safety control system as an equivalent to EU, so you will not need it, but it should be done before. Yeah. Okay, great. But the country to country, you know, the country to country, there is not legal way, but they are asking from the government side, they are asking, you have to provide the field certificate from primary product. Okay, practically, yeah, right. It's true. In practically, we need that is country to country. Right. Specific country requirements. Yeah. Anyway. Okay, so we'll now do a breakout. Have a questions. But they have some more question here. Okay. Yes. Thank you for your nice presentation. I am Dr. Shahnaz Parveen from Shere Bangla Agriculture University and the Department of Genetics and Plant Breeding. So my query is, we have seen many regulations of different sectors, but
We know that we are producing genetically modified organism crops, that means GMO crops, by different techniques. We can transfer gene from one species to another species. So when we transfer the gene, so they have some changes. We will discuss it later during, after, yeah, we have section at 4:30 about GMO's requirement in Yes. EU. Yeah, Okay, thank you. yeah, you're Okay. welcome. Imrul bhai, there Arup? are one more question. Yeah, I Okay. think from Abedin. So, Mr. Abedin. Abidin Bhai was asking what types of registration required for growers, balancing possible during primary production, document-based traceability is okay for EU. Then please provide us the regulation, PPT, DCGU need to test by primary growers. PPP. Abidin Bhai, Yeah, plant production. plant production, then yeah. P. Plant Pesticide production products, yeah. products. Yeah, Okay. I think there are a lot of information. Abidin Bhai, if you can directly ask the question, that would be fine. Imrul, Yeah. maybe. Yes, I think complete the session, then we can ask. Yeah, that's good. Okay. I can read question after, like our session, and because I can't read and make a presentation. Yeah, and for tomorrow, I can provide with an answer to these questions. I will read these questions and I will provide answers. Yeah, right. Yes, Yeah, because that's we good. have kept separate session for the question and answer specifically, and maybe after the presentation, lots of our question would be solved. Yeah. So let's do a breakout room. In the breakout room, we'll be discussing among our team. We are creating, আমরা পাঁচটা টিম ক্রিয়েট করতেছি। পাঁচটা টিমে আমরা 5 জন করে লিডার সিলেক্ট করে রেখেছি। গ্রুপ নাম্বার 1 এ ডক্টর জসিম ভাই নিশ্চয়ই আছেন। ডক্টর জসিম ভাই থাকবে, সাইদও আমাদের একই রুমে থাকবে। অফকোর্স সাইদ হ্যাজ মানে অ্যাক্সেসিবিলিটি, অন্যান্য রুমে সে যেতে পারবে। তো জসিম ভাইয়ের নেতৃত্বে আমরা ডিসকাস করব যে এই যে ইউরোপিয়ান কমিশনের যে রিকমেন্ড আমরা জানতেছি, বাংলাদেশ থেকে যেটা আমরা পাঠাতে চাই, আমাদের আসলে কোন কোন ধরনের এক্সিস্টিং ফ্যাসিলিটিস আছে এবং কি কি ধরনের রিকমেন্ড কমপ্লাই করতে হবে, গ্যাপটা কোথায়, সেটা কিভাবে মানে মিটিগেট করা সম্ভব, সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব। মানে সকলে আলোচনা করব প্রত্যেকটা রুমের জন্য। তো জসিম ভাই হচ্ছে নাম্বার 1 এ। গ্রুপ নাম্বার 2 তে আবেদিন ভাই, গ্রুপ নাম্বার 2 তে আবেদিন ভাই তো ছিল, কোথায় হারিয়ে গেল? ওকে, উইল সিলেক্ট। আমরা দেখতে পাচ্ছি মেহেদি আল হাসান ও শুভাশিস শুভ আছে। শুভাশিস শুভ গ্রুপ নাম্বার 2 তে কাইন্ডলি নেতৃত্ব দিবেন, এই ডিসকাশন গুলাকে একটু এক্সপিডিয়েট করবেন। অবশ্য গ্রুপ নাম্বার 2 তে আমাদের ট্রেনার উনিও থাকবেন, ইয়ানাও থাকবেন গ্রুপ নাম্বার 2 তে। এবং গ্রুপ নাম্বার 3 তে আমরা ডক্টর তাজুল ভাই আছেন, ডক্টর তাজুল ভাই গ্রুপ নাম্বার 3 নেতৃত্ব দিবেন। এবং গ্রুপ নাম্বার 4 এ আতিক ভাই আছেন, ডক্টর আতিক ভাই গ্রুপ নাম্বার 4 এর নেতৃত্ব দিবেন। এবং 5 নাম্বার গ্রুপে আমরা দেখতে পাচ্ছি আইনুল ভাই আছেন, আছে সামির পল আছে। তো আইনুল ভাই, আপনাকে রিকোয়েস্ট করব এই গ্রুপ নাম্বার 5 কে একটু এক্সপিডিয়েট করতে ডিসকাশন গুলোতে। তাহলে আমি এখন ক্রিয়েট করে দিচ্ছি। আমরা 20 মিনিটস টাইম পাবো। এই 20 মিনিটস ডিসকাশন করার পরে আমরা আবার ফেরত আসবো। আমরা প্রথমে নিজেদের মধ্যে একটু পরিচিত হব, কারণ এখানে আমাদের কিছু বিএইউর স্টুডেন্টও আছে, আমাদের ফার্মাররা আছে, গ্রোয়ার আছে, রেগুলেটর বডি থেকে আসছে। একটু নিজেরা পরিচিত হয়ে তারপর আমরা ডিসকাশনটা করব। তারপরে সামারিটা আমরা এসে 1 বা 2 মিনিটের মধ্যে শেষ করব, আদারওয়াইজ আমরা এটা শেষ মানে আমাদের জন্য খুবই চ্যালেঞ্জিং হবে। তো আমি এখন গ্রুপটা ওপেন করে দিলাম, সকলে মেসেজ গেলে ক্লিক করে ওখানে ঢুকে যাবেন। সো আসছে কোনো মেসেজ?
Hello. Already 13 minutes হয়ে গেছে নাকি? আসসালামু আলাইকুম ভাই। হ্যাঁ। হ্যাঁ হ্যাঁ। ও ভাই, এই যে একই একই সব গ্রুপে সেম, যে আমাদের এক্সিস্টিং বাংলাদেশে কি কি প্র্যাকটিস করা হয়, ইউরোপে যদি এক্সপোর্ট করতে চাই আমাদের কোন কোন ওই রেগুলেশন রিকোয়ারমেন্ট কোন কোন জিনিসগুলো অ্যাড্রেস করতে হবে এবং সেটা কিভাবে আমরা করতে পারি আমাদের বাংলাদেশে, এই হচ্ছে। না না না, প্রেজেন্ট জাস্ট শুধু বললে হবে, সময় খুব কম তো ভাই, আমরা তো এই যে এটা টানা 2 দিন হোল্ডের প্রোগ্রাম, তো এটা খুব কনজাস্টেড হয়ে গেছে আর কি। জাস্ট 1-2 মিনিটের জন্য হয়তো বলবেন টিম লিডার, বুঝছেন? ওকে ওকে ভাই, জি জি, ঠিক আছে, বাই। আসসালামু আলাইকুম আমির ভাই, সরি না, ওইটাই ভাই। টপিক হচ্ছে যে ফ্রুটস এবং ভেজিটেবল যদি আমরা ইউরোপে এক্সপোর্ট করতে চাই, তাহলে আমাদের কি কি রিকোয়ারমেন্ট কমপ্লাই করতে হবে ইউরোপিয়ান রেগুলেশনের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী, এবং এটা আমাদের দেশে কি কি গ্যাপ আছে, তো ওই গ্যাপটা সমাধানের উপায়টা কি, এই এই সিম্পল জিনিসটা। ওকে 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 ভাই, জি, থ্যাংক ইউ, আসসালামু আলাইকুম। আমার মেন্টি তো চাইতেছে
তুমি তোমার ভিডিও কি দেখতে পারো? কন্টাক্ট ম্যাটেরিয়াল না? জি, প্রাইমারি প্যাকেজিং ফর ফুড কন্ট্রোল। লেভেলিং আরো অনেক কিছু ইনক্লুড করা যেতে পারে, যেমন বেস ভেজিটেরিয়ান, নন ভেজিটেরিয়ান স্যাম্পল। বলবো নাকি চালিয়ে? হ্যাঁ বলেন। মানে ভেজিটেরিয়ান এবং নন ভেজিটেরিয়ান যে সিম্বল গুলো কান্ট্রি ওয়াইজ যেগুলো চেঞ্জ হয়ে যায়, যেমন ইন্ডিয়ার জন্য একরকম, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের জন্য আরেক। We will discuss organic issues later, tomorrow, I think. No, okay. Today in 30 minutes we will discuss organic issues. Yeah. Okay. Thank you, ma'am. Yeah, you're welcome. So I am saying that Mr. Hannan from Bangladesh Food Safety Authority, which is a apex body to regulate food safety in Bangladesh, is present here. I would like to request Mr. Hannan to tell something, the challenges or opportunities that you are facing to deal with exporting fruits and vegetables in EU or export in terms of food safety. Mr. Hannan, are you hearing me? আমি আসলে ভাবছিলাম যে আমাদের এটা হবে কিনা। ভালো পান কি বলবো, ভালো পান বলতে যাচ্ছ। আমাদের ফার্মাররা তো হাইজিন স্যানিটেশনের বালাই বুঝেন। ওয়াটার যেটা ব্যবহার করে, কোন ওয়াটার ব্যবহার করছে, ওয়াটারের স্পেসিফিকেশন জানে? যেহেতু আমাদের সময় কম, মানে 2 মিনিট আছে। হ্যাঁ ভাই, যে প্রশ্নগুলি করছেন আসলে মানে এটা মূলত ফাইটোস্যানিটারি বিষয়টা এটা ডিউই কন্ট্রোল করে। এটা আসলে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা আমাদের তো সেভাবে কন্ট্রিবিউট করার সুযোগ নাই। আপনার স্পেসিফিক এটা কি যদি ওই ভাই জাকির ভাই সাজেশন আকারে লিখেন যে এই নিয়ম নীতিগুলোকে
আরো কিভাবে সহজ করা যায় সেই আঙ্গিকে আপনার আমাদের গ্রুপ থেকে একটা হয়তো অভিমত, মানে আপনার একটা অভিমত থাকবে যে কিভাবে এই সার্টিফিকেট ইস্যুগুলি আরো সহজে পাওয়া যায়। হ্যাঁ, এটার যে গভর্নমেন্টের যে এত ডিসকাশন হচ্ছে। এই মোয়াজ্জেম ব্যাক করছেন? হ্যাঁ, আমাদের সরব হয়ে গেছে। আরে আমার বন্ধু বান্ধব সব ওই জায়গায় রয়ে গেছে। আমি কিছু ওয়ার্ড ওপেন কর, তাই আমি তো মোবাইলে করতেছি, শালা আমারই করতে হবে। পরে আমি করলাম আর কি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, সব বড় ভাইরা ওই জায়গায়, বুঝতে পারছি বুঝতে পারছি। সব টিচাররা ওখানে ঢুকে আছে। আপনি দায়িত্ব দিয়ে চলে আসলেই তো হইতো ওইখানে। না ওই যে না, কি লিখবে আবার? ও ভাবি তো আমার রুমে, বুঝছেন? হ্যাঁ, ও বলছে সাইদ আছে ওর আছে, তাহলে আমি চুপচাপ শুনি যে ঠিক আছে। চলে আসছে, আমরা 19টা সমস্যা বাইর করে ফেলছে। ও ওই গ্রুপের সবার শেষ? হ্যাঁ আমার গ্রুপে শেষ। আরিফ ভাই এটা প্রেজেন্ট করবে, সমস্যা নেই। হ্যাঁ, দেখলাম প্রত্যেক গ্রুপে খুব সুপার ডিসকাশন করতেছে। আমি যে 5 নম্বর, আপনি গ্রুপগুলো ভিজিট করতে পারেন, আমি 5 নম্বর গ্রুপে ঢুকে নাই, একটু 5 নম্বর গ্রুপে যেয়ে আসি। অবশ্য টাইম শেষ তো, অলমোস্ট একদম টাইম শেষ। চানাচুর রপ্তানি করা হয়, সেটা একটা ভালো সুযোগ আছে, কিন্তু ওইটার আলফা রেকর্ডিং আসছে কেন? ওই মেইন সেশন আসলে মনে হয় রেকর্ডিং বলে শুরু হয়ে যায়। হ্যাঁ, আমি সকলকে একটা মেসেজ দিই। আচ্ছা, আমার গ্রুপটা নিয়ে আসেন, গ্রুপ 1টাকে নিয়ে আসেন। এই এক্ষুনি চলে আসবে 30 মিনিটসের মধ্যে। ও, এটা অটো না, চলে আসবে। ও না, সেটাই বললাম যে ইয়ানাটা আরো সুন্দর করা যেত, ঠিক, কিন্তু ও একদম গদ বাতা এত লিখে নিয়ে আসছে। লিখে নিয়ে আসছে, এখন কেমনে সে শেষ করবে আমি তো বুঝতেছি না। এরা তো বুঝলাম সেজন্য আগে থেকে আরে একটু চলে আসতেছে। আমাকে শেয়ার করবে। গুড, ওয়াকিল আহমেদকে দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, ওয়াকিল ছিল আমার। ও ছিল, আমি তো ওয়াকিল নাই আজকে। আছি। গুড গুড গুড। কেউ নাকি ভিডিও অন করতে পারছিল না, হোস্ট নাকি বন্ধ করে রাখছে, এরকম হোস্টের বিরুদ্ধে অপবাদ। আপনার বিরুদ্ধে অপবাদ, আপনার বিরুদ্ধে শাস্তি। কিন্তু আমি তো আপনাকে দেখতে পাচ্ছি। আমাকে দেখতে পারলে হবে না, আমার গ্রুপ মেম্বারদের আমরা দেখতে পারি না। না কেন তাইলে? আমি তো কাউকে বন্ধ করে রাখছি, প্রত্যেকটা অন করে রাখছি। থ্যাংক ইউ। বলে দেখেন অরিজিনাল যে প্যাকেট ওটা দেন। আমরা সবাই বোধহয় ব্যাক করেছি অলরেডি। তো আমরা খুব বেশি সময় নিব না, বিকজ আমাদের প্রেজেন্টেশনটা হোল্ডে, মানে 2 দিনের হোল্ডে প্রোগ্রাম, অনেক বড় কন্টেন্ট। এটা আসলে এই যে 3 ঘন্টার মধ্যে শেষ করা সম্ভব না। আর ইয়ানা যেহেতু অনেক একটু ধীর গতিতে এগোচ্ছে, এটা তার পক্ষে আরো সম্ভব না। আমি হলে ফাটফাট ঝড়ের বেগে শেষ করে দিতাম ফর শিওর, কিন্তু তার জন্য চ্যালেঞ্জিং হয়ে যাবে। তো আমরা যে ডিসকাশন গুলো করলাম আমাদের ব্রেকআউট রুমে, আমরা চাইবো হচ্ছে প্রত্যেক গ্রুপের টিম লিডার 2 মিনিট, আশা করি 2 মিনিটে শেষ হবে না, কিন্তু একটু ট্রাই করবেন 2 মিনিটের মধ্যে যেন শেষ করা, যাতে করে অন্তত আমরা কন্টেন্টটা আমি একটু সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, আমার একটু বের হয়ে যেতে হচ্ছে একটু। ওকে ভালো লাগবে, ইনশাআল্লাহ কালকে আবার দেখা হবে। জি থ্যাংক ইউ। ওকে জি, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি গ্রুপ 4 এর পক্ষ থেকে ডক্টর আতিকুর রহমান বলতেছি। আমি আসলে চলে যাব, আমি শুরুতে আমি যে বিষয়গুলো আলোচনা করলাম, জি আপনি একটু আমি ব্রিফ করতে চাচ্ছি। যে আমরা আলোচনা করতেছিলাম যে আমাদের কোয়ারেন্টাইন পেস্ট গুলা কি, এটা মানে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের যে সব কোয়ারেন্টাইন পেস্ট এবং ডিজিজ আছে, এই জিনিসগুলো আমাদের, আমাকে বাংলায় বললে হবে না তো? ইংলিশে, উনি তো আছে, ইংলিশে বললে বেটার। বলেন বাংলা বললে, আমাদের ম্যাক্সিমাম পার্টিসিপেন্ট বাংলাদেশে, আমরা যাতে করে বেশি বেনিফিটেড হই। আপনি বাংলা বলেন, কোনো সমস্যা, আমরা তাকে পরে সামারি করে দিব। থ্যাংক ইউ। আমরা কোয়ারেন্টাইন পেস্ট গুলা সম্বন্ধে আমাদের মাঠ লেভেলের অনেক এগ্রিকালচার অফিসার যারা এক্সপোর্টের সাথে ওইভাবে জড়িত না, কিন্তু প্রোডাকশনের সাথে জড়িত, তারা এই বিষয়গুলা ভালো জানে না এখন পর্যন্ত, যে কোয়ারেন্টাইন পেস্ট কোনগুলা। যেমন ফ্রুট ফ্লাই একটা কোয়ারেন্টাইন পেস্ট, এদিকে সালমোনেলা, ইকোলাই, এগুলা কোয়ারেন্টাইন পেস্ট। এই জিনিসগুলা মানে আরো ভালোভাবে যদি আমরা জানাইতে পারতাম, যে আজকের যেরকম ট্রেনিং হচ্ছে, ফিল্ড লেভেলে যারা কাজ করে তাদের জন্য এইরকম ট্রেনিং খুব
জরুরি, এই বিষয়টা আলোচনা হলো। আর 2 নাম্বার যেটা হলো যে আমাদের আসলে অনেক প্রসপেক্ট আছে, যেমন এবছর আমাদের আম কম্পেয়ার টু গত বছরের তুলনায় অনেক আম গেছে, কিন্তু আমাদের আপনি যেটা প্রশ্ন করেছিলেন যে আমরা কোন অবস্থায় আছি এক্সপোর্টের ক্ষেত্রে, আমাদের কি লিমিটেশন। তো আমার যেটা মনে হয় যে আমাদের দেশের বড় লিমিটেশন যে আমাদের প্রাইমারি সুযোগ সুবিধার অভাব আছে। যেমন প্যাক হাউস, মাঠ থেকে ফসল হারভেস্ট করার পরে যে আমি যে প্রসেসিং গুলো করবো হাইজিন মেনটেন করে, কারণ ওনার বক্তব্যে কিন্তু হাইজিন কথাটা বহুবার আসছে, অনেকবার আসছে। ফ্রম ফিল্ড টু ফর্ক এটা মেনটেন করতে হবে, যার কারণে আপনার আমাদের দেশ থেকে যেসব জায়গা থেকে এক্সপোর্ট হচ্ছে, যে এই জায়গাগুলা কিন্তু ওয়েল এস্টাবলিশ না বা হাইজিন মেনটেন করার মতো যথেষ্ট না। যেমন এবার আমরা নওগাঁ থেকে দেখলাম যে আম যেভাবে একটা নর্মাল ঘরের ভিতর থেকে খোলা পরিবেশ থেকে আমগুলা প্যাকেজিং হচ্ছে ওয়াশিং ছাড়াই, এবং এগুলা বিভিন্ন জায়গায় অলরেডি গিয়েছে শুনেছি, আমি জানি না যে এগুলা হয়তো আপস্ট্রিম মার্কেটে যায়নি, কিন্তু ইউরোপে তো গিয়েছে, ইতালিতে গেছে, ইংল্যান্ডে গিয়েছে, আপনিও জানেন এটা, ফ্রান্সে গিয়েছে, সিঙ্গাপুরে এবার আম গিয়েছে। আমার মনে হয় যে এই ভালো মানের ওয়েল এস্টাবলিশড প্যাক হাউস, এটা যে মানে রিজন ভিত্তিতে হোক, সেন্ট্রালি আমাদের আছে, কিন্তু রিজন ভিত্তিক এই যাতে ভালো প্যাক হাউস দরকার, যেখানে আফটার হারভেস্ট ফ্রুট গুলা প্রসেসিং হবে এবং ওখানে প্যাকেজিং হবে, সার্টিফিকেশন সিস্টেম যদি থাকে, যদি এখানে ওটা বলেছে, কিন্তু গ্যাপ মেনটেন করে বা গুড হাইজিন, গুড হ্যান্ডলিং প্র্যাকটিস মেনটেন করে যেটা পাঠানো হলো, যাতে ওই প্যাক হাউস থেকে সার্টিফিকেশন সিস্টেম করে পাঠানো যায়, এই জিনিসগুলো আসলে দেখা দরকার। আমার কাছে মনে হয়েছে যে প্যাক হাউসটা খুব ইম্পর্টেন্ট এক্সপোর্টের জন্য, ইভেন আমাদের দেশে লোকাল কনজামশনের জন্য, কারণ ওখানে সব ধরনের ফ্যাসিলিটি, ওয়াশিং ফ্যাসিলিটি, হ্যান্ডলিং ফ্যাসিলিটি, প্যাকেজিং, এই সব কিছু ওখানে থাকবে। তো এই জাতীয় কিছু বিষয় নিয়ে আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতেছিলাম অল্প সময়। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার। আতিক ভাইয়ের কাছে আমাদের একটা ইনফরমেশন আছে, আমরা গত বছর প্যাক হাউসের উপরে আমাদের একটা গাইডলাইন তৈরি করা হয়েছে অলরেডি, তো এবছরও আমাদের প্যাক হাউসের উপরে একটা ট্রেনিংও আছে। সো আমরা ইমিডিয়েটলি আমাদের সেই ট্রেনিং এর আগে আগে আমরা এই গাইডলাইনটা আজকের আপনারা যারা পার্টিসিপেন্ট তাদের সবাইকে আমরা শেয়ার করে দিব। তো এটা নিয়ে আমরা আমাদের এখানে কাজ করতেছি যে আমরা কিভাবে আসলে একটা সাস্টেইনেবল প্যাক হাউস তৈরি করা যায় আমাদের দেশে, কিভাবে যে কমপ্লায়েন্স মেনটেন করা যায়, এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আমাদের ট্রেনিং আছে এবং আমরা মাঠ পর্যায়েও আমরা কাজ করবো ইনশাল্লাহ। তো এটা আমরা আপনাদেরকে শেয়ার করবো ইনশাল্লাহ। এইটুকুই। শিওর। আরেকটা বিষয় আমি চলে যাব, আপনার কাছে রিকোয়েস্ট হলো যে আমাদের যে আজকে যে প্রশিক্ষণটা হইতেছে, ট্রেনিং ম্যাটেরিয়ালটা সবার সাথে শেয়ার করলে ভালো হবে। আমরা শেয়ার করব, আমরা এটা ট্রেনিং ম্যাটেরিয়াল পাঠিয়ে দিলে এটা সুবিধা হবে আমাদের। এবং এটা আমাদের একটা গাইডলাইনও আছে, এই যে আজকের যে ট্রেনিংটা এটাও একটা গাইডলাইনের বলা যায় একটা সাবসিকুয়েন্ট একটা অপশন। তো আমরা এটা পরে আমরা ট্রেনিং শেষ করার পর 2 দিন আমরা স্লাইড প্লাস গাইডলাইনটা আপনাদের সাথে শেয়ার করে দিব। তো ইব্রাহিম ভাই, ওকে, হ্যাঁ থ্যাংক ইউ আতিক ভাই ফর ভেরি গুড অ্যাডভাইস। আমি ক্লিপ করতে যাচ্ছি। জি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, সি ইউ টুমরো ইনশাআল্লাহ। সো আমি এইবার গ্রুপ নাম্বার 1 থেকে কে করবে? স্যার জসিম স্যার করবেন? না, আরিফ ভাই। ওকে, আরিফ ভাই অল্প সময়ে, যদিও জানি যে আমাদের নলেজের ঘাটতি নাই, আমরা অনেক কিছুই জানি, কিন্তু টাইম কনস্ট্যান্ট, তো জাস্ট কোর এরিয়া গুলোকে যদি একটু ফোকাস করে বলতেন। ওকে আরিফ ভাই গ্রুপ নাম্বার 1। জি ভাই। হ্যাঁ আরিফ ভাই বলেন। এই যে আমাদের তো একটা তো হ্যান্ড আউট করা হয়েছে, যে মুয়াজ্জাম করছে ওটা। হ্যাঁ শেয়ার করছি তো ভাই, পান নাই? পাইনি। পান নাই? আচ্ছা আমি শেয়ার করতেছি আবার। এই যে এখানে শেয়ার করলে হবে মুয়াজ্জাম? আচ্ছা আমি শেয়ার করতেছি। Now is it okay? Okay, please, Arif bhai. Okay, thank you. আমরা আমাদের যে প্রবলেম গুলো হচ্ছে যে আমাদের যে প্ল্যান প্রোটেকশন যে ম্যাটেরিয়ালস গুলো আছে সেগুলো আমরা আমাদের কোনো ট্রেসেবিলিটি থাকে না, যার কারণে এটা একটা আমাদের সমস্যা। তারপরে যে ওয়াটার সোর্স, সেই ওয়াটার সোর্সটা আমাদের প্রপারলি থাকে না, ভালো থাকে না, যার কারণে মাইক্রোবিয়াল টেস্টে আমরা ফেল করে দিই। তারপরে হচ্ছে যে আমাদের
যে পেস্টিসাইড গুলো যে আমরা অ্যাপ্লাই করি সেই অ্যাপ্লাই গুলো প্রপার ডোজে অ্যাপ্লাই করি না, যেটাতে আমাদের রেসিডিউ থেকে যায়, যার কারণে আমাদের এটা একটা মার্কেটে একটা সমস্যার দিকে যাচ্ছে। তারপর আছে পিপিপি উইথড্রল পিরিয়ড, যেটা যে একটা পেস্টিসাইড অ্যাপ্লাই করলে কতদিন পর্যন্ত ওইটার যে রেসিডুয়াল ইফেক্ট থাকে সেই জিনিসটা বা সেই নলেজটা আমাদের ফার্মারদের নেই, যার কারণে তারা আর কি আমাদের এই প্রবলেম গুলো হচ্ছে এক্সপোর্টের ক্ষেত্রে। আরো একটা সমস্যা হচ্ছে যে আমাদের ফার্মাররা কোনো রেকর্ড মেনটেন করে না, যার কারণে সেটা ট্রেসেবিলিটিতে অনেক মারাত্মক ইম্প্যাক্ট হচ্ছে। আবার আমরা কোনো আমাদের এমআরএল সম্পর্কে, ম্যাক্সিমাম রেসিডিউ লিমিট সম্পর্কে আমাদের কোনো আইডিয়া নেই, যার কারণে আমরা যত পেস্টিসাইড অ্যাপ্লাই করি। আর হারভেস্টিং মানে আমরা একই দিনে হারভেস্ট করে আবার সেম ডেতেই আবার আমরা মার্কেটে প্রোডাক্ট নিয়ে যাচ্ছি, যেমন এগ প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে এগুলো হচ্ছে, যেটা কনজিউমার খুব মানে ফুড সেফটিতে অনেক মানে প্রবলেমে পড়ে যাচ্ছে, হ্যাজার্ডের মধ্যে চলে যাচ্ছে। আর হচ্ছে যে হাইজিন কন্ডিশন, আমরা স্যানিটেশন এগুলো আমরা প্রপারলি মেনটেন করি না। পোস্ট হারভেস্ট হ্যান্ডলিং এর ক্ষেত্রে আমরা প্রপারলি প্রোডাক্ট হ্যান্ডেল করি না, এটা আমাদের প্রোডাক্টের কোয়ালিটিতে হ্যাম্পার করে। ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ার আছে লেবেলিং এর ক্ষেত্রে, এক এক দেশে এক এক রকমের লেভেল কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে, সেগুলোর অ্যালাইনমেন্টটা ঠিক করতে হবে, তাহলে আমাদের এক্সপোর্টে সুন্দর হবে, লেভেল গুলো সুন্দর হবে। টেস্টিং মেথডস এন্ড ফ্যাসিলিটিস নট অ্যাডিকুয়েট, টেস্টিং মেথড গুলো কোন টেস্টিং মেথড এবং ফ্যাসিলিটিস গুলো হবে সেগুলো আমাদের পর্যাপ্ত নেই। প্যাকিং ম্যাটেরিয়ালস যেগুলো আছে ইউর সাথে কমপ্লাই করে এরকম, সেটাও সাফিসিয়েন্ট না, কমপ্লাই করে না। তারপরে নিউট্রিশনাল ইনফরমেশন গুলো আমাদের এক্সপোর্ট মার্কেটে যেরকম থাকতে হবে সেরকম আমাদের প্রোডাক্টের লেভেলে থাকে না, যেটা একটা বিশাল সমস্যা। কন্টাক্ট ম্যাটেরিয়াল শুড বি কমপ্লাই, হ্যাঁ, সেটা কন্ট্যাক্ট ম্যাটেরিয়ালস গুলো প্রপারলি থাকতে হবে। তারপরে শেলফ লাইফ টেকনিকটা, আমাদের প্রোডাক্ট আমরা এক্সপোর্টে যাব কোন ফ্রেশ প্রোডাক্ট, সেটার জন্য প্রপার টেকনিক আমাদের জানা নেই, যার জন্য আমাদের প্রোডাক্টের কোয়ালিটি গুলো ভালো থাকবে না বা নষ্ট হয়ে যাবে, এটার একটা ভয় আছে আমাদের ফার্মারদের বা এক্সপোর্টারদের। আর এক্সপোর্টার্স শুড নট acquaint with different certification, আমাদের এক্সপোর্টাররা বিভিন্ন সার্টিফিকেশন কি কি ডকুমেন্ট লাগবে এগুলো আমাদের অনেক মানে অজানা, আমরা প্রপারলি জানি না। তারপরে অ্যালার্জেন ইনফরমেশন অনেক সময় আমরা এগুলো মেনটেন করি না বা জানাই না, এইসব জিনিসের রেডিওলজিক্যাল ইনফরমেশন গুলো আমাদের এই প্যাকেজিং এর মধ্যে রাখতে পারে, ভালো হবে। আর ইউজ ফার্মার্সরা কিভাবে এই প্রোডাক্টটা সেফ রাখবে সেই দিকগুলোতে তারা প্রপারলি মেইনটেইন করে না, যার কারণে কন্টামিনেশন হয়ে যাচ্ছে, এই হচ্ছে আমাদের গ্রুপের মোরালের সমাজ একটা চিন্তাধারার প্রতিফলন। আরেকটা জিনিস হচ্ছে, আমি ডক্টর আতিকুর রহমান সাহেব সুন্দর বলেছেন যে প্রোডাক্ট হ্যান্ডেল প্যাকেজিং এর জন্য আমাদের খুব ভালো একটা এমফাসিস দিতে হবে, কারণ হচ্ছে ওখানে যদি প্যাক হাউস না থাকে, আমরা আপনারা যারা এখানে আছেন গ্লোবাল গ্যাপ বা বাংলাদেশ গ্যাপ যেখানেই বলি না কেন, প্যাকেজিংটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, এখানে ইম্পর্টেন্স দিতে হবে, কারণ যদি কোনো একটা এলাকায় প্যাকেজিং কোনো একটা ফার্মার হাউস গ্রুপ বা ইন্ডিভিজুয়াল ফার্মারও যদি কোনো সার্টিফিকেশনে যায় গ্লোবাল গ্যাপ বা বাংলাদেশ গ্যাপ, তাহলে তাকে ওই যতগুলো প্যাকিং হাউসের মধ্যে ওখানে কাজ করবে সবগুলো প্যাকিং হাউসেই কিন্তু তারা অডিট করবে, চেক করবে। তো এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ওখানে আমাদের একটা ইম্পর্টেন্স দিতে হবে। এই হচ্ছে আমাদের ওভারঅল ওভারভিউ। থ্যাংক ইউ। May I add something? Yeah, I saw your tasks, and I even made a photo of these tasks to remember. And I want to tell you that as for information like source of PPT is not kept properly, water source, like information about pesticides, you know, within the project, we prepared a guideline on proper use of pesticides.
I don't know, like, I'm pretty sure that we will distribute it soon, yes, Imru, because we have this guideline on proper usage of pesticides, and this is like a roadmap what you should do. And this is very practical guideline to use. Yes. As for addressing other issues, we are going to prepare other like traceability guideline and like CRP, and all this information that you mentioned here also in this particular guideline that we are discussing now, in guideline and in annexes, lots of explanation you will find there, and we will discuss overall. But it needs efforts from food business operators to rearrange and organize their activities in line with these requirements, which is true, you know, like it can't be done without really will to change something. So, yep. Yeah, thank you, Iana. And we'll be definitely going to distribute all the documentations which will be developed by our project. And for this training, we'll deliver the training presentations and the guidelines that you have prepared. So now, Arif bhai, thank you very much. অসাধারণ পয়েন্টগুলো ফাইন্ড আউট করেছেন। আমরা আলাদাভাবে সেশন করব শুধুমাত্র এই ইস্যুগুলো নিয়ে পরবর্তীতে। তো এইবার আমি রিকোয়েস্ট করতে চাই গ্রুপ নাম্বার 2 থেকে তাদের ফাইন্ডিংসটা একটু সংক্ষেপে যেটা আমাদের কাছে একটু শেয়ার করেন। আবেদিন ভাই, নুরুল আবেদিন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি, আমাদের ফাইন্ডিংস তো আতিক ভাই বলে দিছিল, মানে ওই জিনিসগুলো। যদি নতুন কোনো পয়েন্ট থাকে তাহলে বলতে পারেন, আদারওয়াইজ ওইটাই আমরা ধরে নিচ্ছি। জি, আমাদের মানে উনি কম্পাইল করছেন তো, মানে ওই জিনিসগুলোই আর কি আমরা করেছিলাম। গ্রেট, থ্যাংক ইউ নুরুল আবেদিন ভাই। এবার আমরা রিকোয়েস্ট করব গ্রুপ নাম্বার 3 তাজুল ভাই, গ্রুপ 3 নম্বর গ্রুপের নেতৃত্বে ছিলেন। তাজুল ভাই, আপনার গ্রুপে যদি নতুন কোনো ফাইন্ডিংস থাকে। তাজুল ভাই বোধহয় লিড করেছে আমার মনে হয়, আছে কিনা এখানে? তাহলে আপনি ছিলেন না ভাই গ্রুপ নাম্বার 3 এ? আচ্ছা ঠিক আছে, আমি বলছি অ্যাকচুয়ালি আমরা আলোচনা প্রথমে আসলে আমরা টাইম লস করেছি, তারপরেও যে আলোচনাগুলো এসছে সেটা হচ্ছে যে ইউএর যে গাইডলাইন গুলি আছে, এই গাইডলাইন গুলো সম্পর্কে ক্লিয়ার ফ্যাক্ট মানে এভিডেন্স বেসড যে কথাগুলো বলা হচ্ছে, সেখানে আমরা অনেক সময় ক্লিয়ার গাইডলাইন মানে একটা স্টেটমেন্ট দেওয়া আছে, বাট স্টেটমেন্টের এক্সপ্লানেশন গুলো আমরা অনেক সময় বুঝতে পারি না। সেই জন্য হয় কি আমাদের প্রোডাকশন লেভেলে বা যাদেরকে নিয়ে এই যে ধরনের পণ্য নিয়ে আমরা কথা বলছি, তারা এই পণ্য প্রোডাকশন থেকে একেবারে আপনার মানে হারভেস্টিং থেকে মানে একটা প্রসেস, যেটা বলি আমি যদি বলি এগ্রোবেসড পণ্য, সো এটা এগ্রিকালচারাল পণ্য প্রোডাকশন সেক্টরে যে ধরনের ইনফরমেশন ক্যারি আউট হওয়া উচিত, যে ধরনের ইনফরমেশন দিলে একজন ফার্মার সে ক্লিয়ারলি এই নীতিগুলা মেনে নিয়ে একটা পণ্য তৈরি করবে, দ্যাট মিনস গ্যাপ যেটা বলা হচ্ছে। আপনি যদিও আজকে এই ট্রেনিং এর শুরুতে এই কথা বলেছেন, তো বড় বাধা এটা একটা বড় বাধা যে গ্যাপ, এই বিষয়টা আমরা আনেওয়ার বা বিশেষত ফুড সেফটির এই রুলস রেগুলেশন তো অবশ্যই জরুরি, কিন্তু এইগুলা নিয়ে আমরা আসলে অনেক সময় ক্লিয়ার গাইডলাইন পাই না। সেক্ষেত্রে হয়তো বা যেহেতু ফার্মার লেভেলে আমাদের কাজ করতে হবে, তো আমরা ট্রেনিং এর জন্য কিছু ভিডিও তৈরি হতে পারে, কন্টেন্ট হতে পারে, কন্টেন্ট সেক্ষেত্রে হয়তো ইউটিউবে বা বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ করতে পারি। আর একটা কথা আসছে যে জিএমপি বা গ্যাপ বা হাউসকিপিং এর জন্য যে ধরনের প্রিভেন্টিভ মানে ব্যবস্থাপনা বা রেগুলেশন গুলা মানে গাইডলাইন গুলা, ট্রেনিং বা অ্যাওয়ারনেস সেশন, সেগুলা গভর্নমেন্টের যেগুলো এজেন্সিস আছে বা বিভিন্ন এডুকেশনাল লেভেল থেকেও আসতে পারে, সেই ইনফরমেশন গুলো অ্যাভেলেবল হওয়া জরুরি। আর একটা এসেছে সার্টিফিকেশন গুলি। আসলে সার্টিফিকেশনের জন্য আমরা অনেক সময় গাইডলাইন পাই না, বা কোন অথরিটি বা কোন এজেন্সি দিবে বা তাদের কাছে গেলে সঠিক সমাধান পাওয়া যাবে, এটা একটা বড় ধরনের বাধা হয়ে থাকে। বিশেষ করে ইউএর যে কথাগুলো বলা আছে যে সার্টিফিকেশন লাগবে না এমন একটা কথা বলা আছে, বাট একই সঙ্গে স্মরণ করে দেওয়া হচ্ছে যে গাইডলাইনের ভিতরে অনেকগুলা এমআরএল লেভেল পেস্টিসাইডের জন্য বলা আছে, আফলাটক্সিনের জন্য বলা আছে, হেভি মেটালের জন্য বলা আছে। তো এইগুলা কিন্তু আমরা পোস্ট হারভেস্টের আগে যে ধরনের মেইনটেইন করা উচিত, যে ধরনের মানলে এইটা
এক্সিট করবে না এমআরএল লেভেল, সেটা আসলে আমরা জানি না। এটা অভাব আছে। তার মানে এজেন্সিগুলি, গভর্নমেন্ট বা প্রাইভেট সেক্টর এজেন্সি যেগুলি কাজ করে ফার্মারদেরকে নিয়ে বা এগ্রো বেস প্রোডাক্ট নিয়ে, তাদেরকে আরো অ্যাওয়ার করা, এটা একটা বড় ধরনের বাধা আমাদের কাছে মনে হয়েছে। এছাড়া সঙ্গে সঙ্গে যেসব ল্যাবরেটরি সার্ভিসেস বা আমাদের নিউট্রিশনাল ফ্যাক্ট বা এটা যে এক্সাক্ট করা সম্ভব, সেটাও আসলে রিসার্চের একটা প্রবলেম আছে, জিএমও নিয়ে প্রবলেম আছে এখানে। যেহেতু আপনার জেনেটিক্যালি মডিফাইড ফুডের কিছু ইস্যুস আসছে, এগ্রোবেস বিভিন্ন পণ্য তৈরি হচ্ছে, সেখানে আসলে নিউট্রিশনাল ইস্যুগুলা বা হিউম্যান সেফটি অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আনেওয়ার অথবা আমরা আসলে জানি না সঠিক গাইডলাইন বা সঠিক কন্টেন্ট আসলে এর ইম্প্যাক্ট কি হিউম্যান হেলথে, সেটাও আমাদের এখানে আসলে উঠে আসেনি। তো এটাও আমাদের জরুরি। আরো অনেকগুলো বিষয় আলোচনা হয়েছে, যে অলমোস্ট যেগুলা আমার প্রিভিয়াস গ্রুপ আলোচনা প্রেজেন্ট করেছে, অলমোস্ট এটাও আলোচনা হয়েছে কিছুটা, বাট আমাদের আরো স্কোপ ছিল আলোচনা করার, আমরা করতে পারিনি সময়ের অভাবে। ঠিক ঠিক, টাইম ইজ রিয়েলি কনস্ট্যান্ট। থ্যাংক ইউ জাকির হোসেন ভাই, আপনি অনেক কিছু পয়েন্ট আউট করেছেন এক্স্যাক্টলি। আমরা there are some lots of rules and regulation mentioned in the regulations, European regulations, but our farmers and we don't understand the content of that issue. This is the issue, and the material need to develop audio, video, visualization, animations based on the good agriculture practice and different requirements in the food supply chain that has to be required. And good thing is we are going to prepare that kinds of things, and we'll be sharing those things later on. Maybe we'll have a separate session to discuss those issues. Now I will going to the last group, group number 5. আমি আইনুল ভাই to present his findings, the গ্রুপের ফাইন্ডিং ডিসকাশন ফাইন্ডিংসটা একটু যদি শেয়ার করতেন আমাদের সাথে আইনুল ভাই। হ্যাঁ ইমরুল ভাই, আমার গলাটা একটু সমস্যা, আমাদের গ্রুপ থেকে আমাদের কামরুজ্জামান ভাই ডিসকাস করবেন। ওকে কামরুজ্জামান ভাই প্লিজ। ওকে থ্যাংক ইউ আইনুল ভাই এবং দুইজনকে। আসলে আমাদের খুবই ভালো কিছু লার্নিং এর সুযোগ ছিল, যদিও শর্ট ডিসকাশন, তাও গ্রুপ থেকে, কারণ সরাসরি রপ্তানি করে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে এমন একজনকে আমরা পেয়েছিলাম। তো কিছু কনস্ট্যান্টের কথা বলছিলেন, যেমন আমরা জুস রপ্তানির ক্ষেত্রে সেটা হলো যে মাইক্রোবায়োলজিক্যাল যে টেস্টটা, সেটা একটা বড় কনস্ট্যান্ট। আর হলো থার্ড পার্টি ক্লিয়ারেন্স ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের শিপমেন্টের জন্য, এটা একটা বড় কনস্ট্যান্ট। আরেকটা হলো পিআরপি ঠিক করা ফর লোকাল প্রসেস প্রডিউসার যারা আছে তাদের, এগুলো খুবই স্পেসিফিক আকারে আমরা শুনতে পারছি। তো আরেকটা বড় ব্যাপার হলো যে চানাচুর রপ্তানির ক্ষেত্রে ওই আলফা টক্সিন যে টেস্টটা, সেটাও একটা বড় কনস্ট্যান্ট। কারণ আলফা টক্সিন টেস্টটা আসলে যদি ফার্মার লেভেলে অ্যাওয়ারনেসটা সৃষ্টি না হয়, তাহলে এখান থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব না। আর স্মল প্রডিউসারদের ক্ষেত্রে আরো কিছু ব্যারিয়ার আছে, যেমন আসলে স্মল প্রডিউসারদের ওরকম কোনো ভালো রকমের ল্যাবরেটরি নাই, সেই জন্য আসলে টেস্ট গুলো করা সম্ভব না, এবং ভালো মানের ওয়্যার হাউসও নাই তাদের, এবং ট্রান্সপোর্ট সেফ এবং সেফটি ট্রান্সপোর্ট নাই, ফুড সেফটি মেনটেন করে, টেম্পারেচার মেনটেন করে যেন আসলে শিপমেন্টটা করতে পারে অথবা এই পোর্ট পর্যন্ত নিতে পারে। এবং প্রপার হাইজিনের কথা আমাদের এখানে আসছে, বিশেষ করে ক্লিন ওয়াটার এবং স্যানিটেশন প্র্যাকটিস লেভেলে এগুলো খুবই কম আছে। তো কিছু স্পেসিফিক রিকমেন্ডেশন যেগুলো আসলে আলোচনা হচ্ছিল, সেটা হলো যে সর্ব লেভেলে অ্যাওয়ারনেস, ফার্মার থেকে শুরু করে প্রডিউসার, ট্রান্সপোর্টেশন, এভরিওয়্যার ডিফারেন্ট টাইপস অফ অ্যাওয়ারনেস, যার যার জায়গা থেকে সেটা যেন প্রপারলি হয়। এবং সাথে সাথে কিছু ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট, ওয়ার হাউস বলি, ট্রান্সপোর্টেশন বলি, এই ইনফ্রাস্ট্রাকচার গুলো ডেভেলপ করা, এবং স্ট্রং রেগুলেটরি যে বডি, যার যে দায়িত্ব যেখানে কাজ করার, এবং গভর্নেন্স সৃষ্টি করা, এই বিভিন্ন লেভেলের গুড গভর্নেন্স, এটা খুবই এসেনশিয়াল। তো আসলে অল্প সময়ে এরকম কিছু আলোচনাই ছিল। ধন্যবাদ। Thank you very much, Bhai, for your finding out the exact thing. For the IANA information, so I'm just sharing the issue that they have discussed regarding the facilities of microbiological testing. It's not available here. Then the third-party clearance system. There's a provision if anyone wants to export in the European country, then they need to get clearance from third party. So that is one of the constant for them.
Then for the nuts items, they need to test alpha toxins. There is no such facilities here to test the alpha toxin. At the same time, the awareness level is not raised up to the farmers levels, and this is why this is still a problem for Bangladesh. Then small level producers have some concern about the transportation system, storage system, then the hygiene sanitation issue. These are the points that he has discussed. So I'm handing over to Yana. If I handing over to Yana. Yana, if you can continue now. Yana, you're muted. Yeah. I'm here. Okay. So let's continue. Yeah, and very briefly, because we're a little bit, late with our agenda. Yeah, requirements for ionizing radiation. Yep. So in the EU, we have also requirements for radiation, and irradiation means in EU physical treatment of food with high energy ionizing radiation too. Why they do it? Destroy microorganisms, viruses, bacteria, or insects, also to prevent germination and sprouting of potatoes, onions, and garlic, and also to slow down ripening and aging of fruits and vegetables, and to prolong shelf life and prevent foodborne diseases in meat, poultry, and seaweed. Treating food with ionizing radiation may be authorized only. It's not for all type of products, and it should be reasons, because it should be balanced, because the potential harm and, profit. So it may be authorized only if there is reasonable technological need and it poses no health hazard, it benefits consumers, it does not replace hygiene, health, or good manufacturing or agricultural practice. And irradiated food, it is very important, or one containing irradiated ingredients must be labeled, properly labeled, so it will be seen. You can see here how it should be labeled. So in EU, there is authorized irradiation for fruits and vegetables, including root vegetables, cereal flakes, rice flour, spices, condiments, fish, shellfish, fresh meats, poultry, frog legs, etc. We are more interested in fruits and vegetables. So there are 3 directives in EU dealing with this ionizing radiation. This is first directive 1999/2. This is approximation of law. This all regulation is very short, so applies to manufacture, marketing, and importation. This is very important, of food treated with ionizing radiation. So there are some exceptions. So what this directive doesn't cover, you can read here, does not apply to. Also, very important requirement, as I already mentioned, that words irradiated or treated with ionizing radiation must appear on label or packaging and on documents which accompany irradiated food. So we will discuss about labeling later on after this session, but it should be on a label, this information, so a consumer should understand that this particular fresh fruits and vegetables will irradiated. And also all facilities, irradiation facilities must be approved, and approval should be granted only if facility meets some special requirements. So for example, if facility meets requirement of joint FAO World Health Organization Codex Alimentarius Commission recommended international code of practice for operation of irradiation facilities,
used for treatment of food, and any supplementary requirements which may be adopted by European Commission, and also designates person responsible for compliance with all conditions necessary. So at this facility should be specially designated persons that responsible that this facility is in compliance with all requirements. Also, Article 8. So this is article establishes requirements for information for each batch lot of food treated with ionizing radiation. So here you can see what information you should provide. Hi, Yana. Yeah. Yeah. If you can share the screen, we can see the screen. You can't? Yeah. Maybe before the breakout room, the sharing was stopped. So please share it again. Wait. Thank you. It's strange. Yeah. Wait. Okay. Yes, perfect. Make it full screen so that it will be visible. Wait. I will find where we stopped. Okay. Yep. So I went through all this information. Here, it's like EU legislation provides established requirements for information for each batch of food treated with this radiation. And here you can see what is needed to be provided, like batch numbers, person ordering irradiation treatment, recipient of treated food, date of irradiation, packaging material. So here you can see what information you should provide in accompanying documents. So this is requirements so this information for food imported from third countries. So such products like fresh fruits and vegetables treated with ionizing radiation may not be imported from third country unless, so if you want to export your ionizing radiation fresh fruits and vegetables, you should comply with conditions which apply to those foods, and this food should be accompanied with documents showing name and address of facilities which carried out irradiation treatment, and provide all this information, you know, that I mentioned before, like batch number, date of irradiation, what is mentioned in Article 8, and was treated in irradiation facility approved by EU. So if you treated your fresh fruits and vegetables in Bangladesh at some facilities, these facilities should be approved by EU and be in the list of approved facilities. If not, irradiated food will not be allowed to enter to EU. Other directive 1999/3, this is list, this directive, you can find list of food treated with ionizing radiation. So it establishes list of foods that may be treated. So not all food can be treated with such ionizing radiation, and also maximum doses authorized for intended purposes.
So this list now, at the moment, at this time being, consists of dried aromatic herbs, spices, and vegetable seasoning, with maximum overall average absorbed radiation dose 10. And that's all at the moment from my side, and I will give a floor to Said, and he will present requirements existing in EU related to food labeling. Said? Yeah, thank you, Anna. Just I'm sharing. Can you stop off your PPT? Then I will start my. Okay, thank you. Is it visible? Rubai? Yes, visible. Yes. Just I have to make it full screen. Yeah. Okay. Now is okay? Yes, okay. Perfect. Okay, thank you. ধন্যবাদ সবাইকে আজকে দুদিন ব্যাপী এই ট্রেনিং অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার জন্য। আমি বাংলাই বলি যেহেতু আমাদের সব এখানকার লিসেনার এবং পার্টিসিপেন্ট বাংলাদেশি, সো বাংলা বললে হয়তো খুব ভালো হবে। সো আমি একটু প্রথম থেকে শুরু করি যে আমরা বাংলাদেশ, আমরা জানি অলরেডি যে ইমরুল ভাই অলরেডি মেনশন যে আমরা কিন্তু 1 বিলিয়ন অলরেডি রিচ করছি যে এক্সপোর্টের ক্ষেত্রে। আমরা বাংলাদেশ বিভিন্ন এক্সপোর্টের ক্ষেত্রে মানে আপনার প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে বলেন, ম্যাঙ্গো বলেন, পটেটো বলেন, গোয়াবা বলেন, দেখেন বাংলাদেশ কিন্তু বিশ্বে আপনার বিভিন্ন প্রোডাকশনে কিন্তু বিভিন্ন স্থান দখল করে আছে। কিন্তু আপনি যদি কম্পারেটিভলি দেখেন যে আমাদের সাউথ ইস্ট এশিয়ার অন্যান্য কান্ট্রির তুলনায় বাংলাদেশের এক্সপোর্টের যে ভ্যালু সেটা কিন্তু অনেক কম। আমাদের এই কমের অনেকগুলা কারণ আছে। আমরা আসলে আমরা যদি একটু ট্রেডের কথা চিন্তা করি, যেহেতু আমাদের ট্রেড আসপেক্টে আমরা কথা বলতেছি, তো ট্রেডের কথায় এই আমাদের সাধারণত দুই ধরনের সমস্যা আমরা ফেস করি। একটা হলো ট্যারিফগত আর একটা হলো নন ট্যারিফগত। তো ট্যারিফগত সমস্যাটা হলো যেটা হলো যে ডিউটি, অর্থাৎ আমাদেরকে যখনই আমাদের কোনো প্রোডাক্ট আমরা বাইরে এক্সপোর্ট করব সেক্ষেত্রে আমাদেরকে অবশ্যই ডিউটি দিতে হয়। কোনো প্রোডাক্টে কোনো দেশের ক্ষেত্রে এটা ভ্যারি করে। সো এটা ডিপেন্ডস অন দা কান্ট্রি এবং ডিপেন্ডস অন দা এগ্রিমেন্টের উপর ডিপেন্ড করে। যেমন পোশাক ক্ষেত্রে আমরা যখন এক সময় আমাদের ইউএসএ তে আমরা যখন পোশাক রপ্তানি করতাম তখন আমাদের জিএসপি সুবিধা ছিল, বাট কোনো এক কারণে আমাদের জিএসপি সুবিধা উঠে যাওয়ার পর আমরা কিন্তু আমাদের পোশাক যখন ইউনাইটেড স্টেটে আমরা যখন রপ্তানি করতে যাই সেক্ষেত্রে আমাদের বিশাল আমাদেরকে ডিউটি দিতে হয়। এটা হলো ট্যারিফগত সমস্যা। কিন্তু দিনে দিনে যখন মানুষের হেলথ এবং ফুড সেফটির উপরে কোয়ালিটির উপরে ভিত্তি করে মানুষ চিন্তা করলো যে না, শুধুমাত্র ডিউটিতে আসলে সমস্যা যদি আমরা দিই এটা একটা প্রবলেম না। সবচেয়ে এখানে আরেকটা প্রবলেম এসে দাঁড়িয়েছে, সেটা হলো যে হেলথ সমস্যা। তো বিভিন্ন ইউরোপিয়ান কান্ট্রি, বিভিন্ন বড় বড় ডেভেলপ কান্ট্রিগুলি তারা চিন্তা করতে লাগলো যে আমরা যদি যে সমস্ত ফ্রেশ ফ্রুটস ভেজিটেবল গুলি বিভিন্ন ডেভেলপিং কান্ট্রি বা এলডিসি কান্ট্রি থেকে আমরা নিচ্ছি, সে সমস্ত দেশগুলির আসলে ফুড সেফটি কতটুকু তারা নিশ্চয়তা দিচ্ছে, এটা আমরা বলতে পারি সেটা ওয়ার্ল্ডে এখন এটাকে নন ট্যারিফ হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এবং এই নন ট্যারিফের ক্ষেত্রে সাধারণত বিভিন্ন এগ্রিমেন্ট আছে, যেটা WTO ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন 1995-এ তৈরি হওয়ার পর থেকে বিভিন্ন আসপেক্টে বিভিন্ন এগ্রিমেন্ট তৈরি হয়েছে। তার ভিতরে অন্যতম হলো SPS এবং TPT। তো SPS দ্যাটস অ্যাকচুয়ালি টকিং অ্যাবাউট আপনার স্যানিটারি এবং ফাইটোস্যানিটারি, যেটা ফুড সেফটি নিয়ে আসলে ডিল করে। তো আমরা যে ট্যারিফগত যে নন ট্যারিফগত যে সমস্যাগুলি আছে সেখানে আমরা কিন্তু আমাদের এই যে ব্যারিয়ারগুলি, আজকের আমাদের যে ব্রেন স্টর্মিং যে ব্যারিয়ারগুলি ছিল, সেই ব্যারিয়ারগুলি কিন্তু আমরা চেষ্টা করলে দূর করতে পারি। এবং সেখানে যে নন ট্যারিফগত যে ব্যারিয়ারগুলি আছে সেটা দূর করে আমরা এক্সপোর্ট মার্কেটে বিশাল অবদান রাখতে পারি। সো এর ধারাবাহিকতায় আমরা গত বছর ইয়ানা যেটা আজকে আমরা ট্রেনিং দিচ্ছি, গত বছর আমরা কিন্তু ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন মার্কেট রিকোয়ারমেন্টের উপরে আমরা একটা গাইডলাইন তৈরি করছি। তো আমাদের আসলে বিশ্বে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন আসলে রিকোয়ারমেন্ট থাকে, কান্ট্রি স্পেসিফিক রিকোয়ারমেন্ট থাকে। সো ইউরোপিয়ান WTO তে অলরেডি 159 কান্ট্রি অলরেডি লিস্টেড, সেখানে মেম্বার কান্ট্রি হিসেবে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন অন্তর্ভুক্ত। সো ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের একটা কমন একটা রেগুলেশন আছে, একটা প্রভিশন আছে, সেখানে সবাই প্রত্যেকটা মেম্বার কান্ট্রি তারা এটা তারা মেনে চলে।
সো আমরা এখন আমাদের একটা বিশাল মার্কেট হলো ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং মিডল ইস্ট। সো ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে তাদের যে স্পেসিফিক যে কিছু রিকোয়ারমেন্ট আছে, তার রিকোয়ারমেন্টের আদলে আমি আজকের ফুড লেবেলিং এবং প্যাকেজিং রিকোয়ারমেন্ট নিয়ে কথা বলবো। তো আমি যদি একটু আসি একটু ইসে থেকে, যে আমাদের আসলে এই ফুড সেফটি লেবেলিং যে রিকোয়ারমেন্ট ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে তাদের বিভিন্ন রেগুলেশন নম্বর আছে। অর্থাৎ ইতিমধ্যে ইয়ানা মেনশন করছে যে বিভিন্ন রেগুলেশনের নম্বর, যেমন হাইজিনের জন্য একটা স্পেসিফিক রেগুলেশন আছে, আপনার পেস্টের জন্য একটা রেগুলেশন আছে, ফাইটোস্যানিটারির জন্য একটা রেগুলেশন আছে, ইরিডিয়েশনের জন্য একটা। তো সিমিলারলি লেবেলিং এবং প্যাকেজিং এর জন্য তাদের একটা ইউরোপিয়ান মার্কেটে ঢোকার জন্য তাদের একটা স্পেসিফিক রেগুলেশন আছে, যেটা 1169 2011 তৈরি করা। এটা তারা বিভিন্ন ফুড লেবেলিং নিয়ে কথা বলে। ফুড ইজ এ, আমাদের যদি আমরা ডেফিনিশন দেখি, ফুড কিন্তু এখানে আমরা শুধুমাত্র ফ্রেশ ফ্রুটস ভেজিটেবল নিয়ে কোথাও বললেও, এখানে ফুড বলতে আমরা প্রসেস ফুড, কাট ফ্রুট, আপনার ফ্রেশ ফ্রুটস ভেজিটেবল সবকিছু কিন্তু ইনক্লুডিং। সো এখানে আমরা জাস্ট দেখবো যে ফুডের ক্ষেত্রে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের কি ধরনের রিকোয়ারমেন্ট আছে সেটা নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করব। আচ্ছা, আমরা যদি প্রিপ্যাক ফুডের কথা চিন্তা করি, এখানে আমাদের এখানে যে আমরা লেবেলিং একটা বড় ইস্যু। আমরা যদি যে সমস্ত হর্ডেক্স ফাউন্ডেশন থেকে বলেন বা ইন্ডিভিজুয়াল এক্সপোর্টার বলেন বা ডিফারেন্ট এক্সপোর্ট অ্যাসোসিয়েশন থেকে বলেন না কেন, তারা যখন এটা যখন এক্সপোর্ট করতে যায়, তখন তারা যখন প্যাক করে, প্যাকের ক্ষেত্রে যে সমস্ত আপনার প্রভিশন আছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে, সেগুলো ঠিকভাবে মেনটেন না করার কারণে কিন্তু ওয়ান কাইন্ড অফ আমরা ইন্টারসেপশন আমরা পাচ্ছি। অর্থাৎ আমাদের এটাও একটা ওয়ান অফ ব্যারিয়ার। তো সেক্ষেত্রে আমরা কি ধরনের আসলে আমরা লেবেলিং ইনফরমেশন দিব সেটা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন একটা হলো আপনার ফ্রেশ ফ্রুটস ভেজিটেবলের ক্ষেত্রে তার নাম এবং ভেরিয়েন্ট, অর্থাৎ তার ভ্যারাইটি কি। যদি আমরা ম্যাঙ্গো আমরা যদি রপ্তানি করে থাকি, তাহলে ম্যাঙ্গো তার নাম এবং তার অবশ্যই তার একটা ভ্যারাইটি আছে, সেই ভ্যারাইটিটা অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। লিস্ট অফ ইনগ্রেডিয়েন্টস, এটা হলো আসলে প্রসেস ফুড বা কাট ফ্রুটের ক্ষেত্রে। অর্থাৎ যদি এটা ইনগ্রেডিয়েন্টসটা ডিপেন্ডস করে, যদি আমি সোনলি একটা ক্রপ, সাপোজ আমি যদি পটেটো আমি রাশিয়া এক্সপোর্ট করি, সেক্ষেত্রে এখানে ইনগ্রেডিয়েন্টসটা ইম্পর্টেন্ট না, কারণ পটেটো ইটসেলফ ইজ এ ইনগ্রেডিয়েন্ট। যদি এটা প্রসেস ফুড হয়ে থাকে, অর্থাৎ মিক্সড উইথ লট অফ দ্য ইনগ্রেডিয়েন্টস, সো দ্যাটস, সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে লিস্ট অফ ইনগ্রেডিয়েন্টসটাকে উল্লেখ করে দিতে হবে। ইভেন কাট ভেজিটেবলের ক্ষেত্রে বা কাট ফ্রুটের ক্ষেত্রে। এবং সেখানে থাকতে হবে আপনার কোয়ান্টিটি অফ ইনগ্রেডিয়েন্টস, অর্থাৎ টেবুলার ফরম্যাটে, অর্থাৎ কি পরিমাণ ইনগ্রেডিয়েন্ট আপনি ইউজ করতেছেন। যেমন সাপোজ আমি যদি কাট ফ্রুটের ক্ষেত্রে কথা বলি, কাট ফ্রুট আমরা এক প্যাককে আমরা রপ্তানি করলাম, সেখানে মিক্সড অফ ফ্রুটস থাকবে। অর্থাৎ সেখানে যদি ম্যাঙ্গো থাকে, সেখানে যদি তরমুজ থাকে বা আদার্স পাইনাপেল থাকে, সেখানে কোনটা কি পরিমাণ সেটাকে আমাকে উল্লেখ করে দিতে হবে। থাকতে হবে কোয়ান্টিটি, অর্থাৎ সেখানে টোটাল কোয়ান্টিটি কত আছে সেটার উল্লেখ করতে হবে। এবং তার তার শেলফ লাইফ এখানে উল্লেখ করতে হবে। এখানে ইয়ানা অলরেডি মেনশন যে বেস্ট বিফোর অথবা ইউজ বাই ডেট, এই ধরনের ইনফরমেশন ওখানে থাকতে হবে। যদি সেটা ইউজ বাই ডেট, এটা আসলে অ্যাকচুয়ালি ডিলস করে ফুড সেফটি আসপেক্টে, কারণ যদি সেটা খুব শেলফ লাইফ খুবই কম হয়, সেক্ষেত্রে আমরা ইউজ বাই ডেটটাই ব্যবহার করব। আর যদি এটা লং শেলফ লাইফ হয়, সাপোজ ক্যান ফুড, অনেক সময় আমরা পাইনাপেল বা ম্যাঙ্গো আমরা ক্যানিং করি, স্যালাইনে ক্যানিং করি, সেক্ষেত্রে আমরা বেস্ট বিফোর দিতে পারি। তারপর থাকতে হবে আপনার অ্যালার্জেন ইস্যু। যদি কোনো ফ্রুটস সাপোজ যদি সেটা অ্যালার্জেন থাকে, অ্যালার্জেনের যেমন বিভিন্ন নাট আছে, অথবা বিভিন্ন আমি মনে সিসেম আছে, বিভিন্ন বাদাম আছে, যেগুলো অ্যালার্জেন উদ্রেক করে, সেক্ষেত্রে অ্যালার্জেনটাকে অবশ্যই ইনফরমেশনে নিয়ে আসতে হবে, লেবেলিং ইনফরমেশনে। তারপরে থাকতে হবে আপনার স্টোরেজ কন্ডিশন, অর্থাৎ আপনি এখান থেকে আমরা যে ম্যাঙ্গো বা যে সমস্ত ফ্রুটস বা ভেজিটেবল এক্সপোর্ট করব, সেই সমস্ত ফ্রুটস ভেজিটেবল ওখানে যাওয়ার পর তারা কিভাবে স্টোরেজ করবে, সেই কন্ডিশনগুলি ওখানে লিখে থাকতে হবে। অর্থাৎ সেখানে রুম টেম্পারেচার কত হবে, যদি রিলেটিভ হিউমিডিটির সাথে জড়িত রিলেটিভ হিউমিডিটি কত থাকবে সেটা উল্লেখ করে দিতে হবে। এই ধরনের কন্ডিশনগুলি থাকতে হবে। তারপর হলো আপনার প্যাকার, যদি যে প্যাক করবে, ইভেন যে ডিস্ট্রিবিউটর, তার নামও থাকতে হবে। এখানে ডিসপ্যাচার বলতে ডিস্ট্রিবিউটরকে বোঝাচ্ছে। যদি ডিস্ট্রিবিউটর যদি আলাদা হয়ে থাকে, অথবা প্যাকার যদি এক ব্যক্তি হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে প্যাকার এবং ডিস্ট্রিবিউটর সেম ইসে থাকবে। আর যদি ডিফারেন্ট হয়ে থাকে, তাহলে ডিফারেন্ট হলে ডিফারেন্ট আপনার ইনফরমেশন থাকতে হবে। কান্ট্রি অফ অরিজিন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমাদের দেশ থেকে আপনি দেখবেন যে ডিএইতে কিন্তু আপনার কান্ট্রি অফ অরিজিনের জন্য আসলে বিভিন্ন সময় সার্টিফিকেট জন্য অ্যাপ্লাই করে আমাদের দেশের এক্সপোর্টাররা,
কিন্তু দেখা যায় যে আসলে কান্ট্রি অফ অরিজিন ইজ এ সিম্পল একটা জাস্ট আপনার ট্যাগের উপরে কান্ট্রি অফ অরিজিন বাংলাদেশ লিখে দিলে হবে না। কান্ট্রি অফ অরিজিনের জন্য আসলে কিছু রিকোয়ারমেন্ট আছে। আমরা যদি ডিএই থেকে দেখি যে সেখানে আসলে ডিএই পার্সোনালি একদম আপনার ওভারঅল প্রাইমারি প্রোডাকশন থেকে আপনার ডিস্ট্রিবিউশন পর্যন্ত আসলে ওখানে একটা মনিটরিং করা থাকে এবং তাদের তত্ত্বাবধানে এটা তারা মনিটরিং করে থাকে যে আসলে এটা বাংলাদেশে তৈরি হয়েছে এবং একটা গুড এগ্রিকালচার প্র্যাকটিস ফলো করা হয়েছে। সে সমস্ত জিনিসগুলি এখানে মিন করে। তো সেক্ষেত্রে লেবেলিং এর ক্ষেত্রে যে কান্ট্রি অফ অরিজিন থাকতে হবে। সাপোজ যদি আমি বাংলাদেশ থেকে যাই পাঠাই না কেন সেটার উপরে বাংলাদেশের নাম থাকতে হবে। ইনস্ট্রাকশন অফ ইউজেস আসলে এটা ইজ এ ভলান্টারি, অর্থাৎ আপনি কিভাবে এখানে যারা থাকবে, যারা ভোক্তা থাকবে বা বায়ার থাকবে, তারা এটা কিভাবে খাবে। কারণ আসলে ফ্রুটস ভেজিটেবলের যদি এটা পিলিং না করা থাকে অথবা যদি এটা আনপ্রসেস থাকে, সেক্ষেত্রে এক এক সময় এটার ব্যবহারের বিধিনিষেধ ডিফারেন্ট হতে পারে। তো তার সুবিধার্থে এই ধরনের ইনস্ট্রাকশন আমরা ওখানে লেবেলিং এ দিতে পারি। The lot number for traceability is important because every প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে আমরা এর আগেও বলছি যে ট্রেসেবিলিটির জন্য আসলে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের একটা ইটসেলফে একটা রেগুলেশন আছে। সেক্ষেত্রে ট্রেসেবিলিটি অর্থাৎ আমরা যদি কোনো ইনসিডেন্ট, ফুড সেফটি ইনসিডেন্ট হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা যে ওয়ান স্টেপ ব্যাকওয়ার্ড বা ব্যাকওয়ার্ড ট্রেসেবিলিটি অর ফরওয়ার্ড ট্রেসেবিলিটি করে আমরা কোথায় মূল রুট কজটা কোথায় ইনসিডেন্টটা ঘটনা ঘটছে সেই ধরনের ইনফরমেশন আসলে প্যাকের গায়ে থাকতে হবে। তো প্যাকের গায়ে শুধুমাত্র ট্রেসেবিলিটি ইনফরমেশন থাকলে তো হবে না, তার জন্য আসলে এটা ট্রেসেবিলিটি ইজ এ সিস্টেম অ্যান্ড এ প্রসিডিউর। সো এইটা করার জন্য যারা এক্সপোর্টাররা বলেন আর বাংলাদেশে যারা ডিস্ট্রিবিউটর বলেন, ইভেন এটা যাওয়ার পর ওই দেশেও ইভেন আপনার ট্রেসেবিলিটি লাগে। তো এই জন্য একটা আসলে ডকুমেন্টেশন দরকার, প্রপার রেকর্ড কিপিং দরকার যে কিভাবে আমরা ট্রেস করব। সাথে সাথে আমাদের থাকতে হবে আপনার নিউট্রিশন ডিক্লারেশন, অর্থাৎ আমরা আমরা যা পাঠাচ্ছি তার আসলে পার 100 গ্রামে পার সার্ভিং এ কতটুকু নিউট্রিশন থাকে। তো নিউট্রিশনের পরে আমি আরেকটু বিশদ দেখাবো এখানে। আচ্ছা, এখানে আরেকটা যেটা হলো নোট হলো, আমরা যদি কোনো ফ্রেশ ফ্রুটস এবং ভেজিটেবল আমরা যদি প্যাক না করে সরাসরি কনজিউমারের কাছে বিক্রি করে থাকি, অর্থাৎ আমরা লটে এখান থেকে বাংলাদেশ থেকে এক্সপোর্ট করলাম, সেটা ওখানে আপনার ওপেন মার্কেটে বিক্রি হলো, তো সেখানে আমি আগেই বললাম যে এখানে ইনগ্রিডিয়েন্টস ইজ এ আপনার শুধু সিঙ্গেল নাম এবং তার ভেরিয়েন্ট অথবা তার ভ্যারাইটি দিলি দ্যাটস এনাফ। সেখানে আসলে ইনগ্রিডিয়েন্টস উল্লেখ করার কোনো দরকার নেই। আচ্ছা, এবার আসলাম কাট, যেটা বললাম যে কাট ফ্রুটের ক্ষেত্রে আমরা যেটা বললাম যে ফার্স্টে ছিল আনপ্রসেস, অর্থাৎ ফ্রেশলি ফ্রুটস ভেজিটেবলের ক্ষেত্রে। এখন আমরা বলতেছি যে যদি এটা কাট ফ্রুটস হয়ে থাকে, অর্থাৎ এটা যদি মিক্সড ফ্রুট হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে আমাদের আসলে কি কি লেবেলিং ইনফরমেশন থাকা দরকার লেবেলে। যেটা হলো যে আপনার প্রোডাক্টের নাম, কমন নেম থাকতে হবে, তার কান্ট্রি অফ অরিজিন আগের মতো কান্ট্রি অফ অরিজিন থাকতে হবে, নেম অ্যান্ড অ্যাড্রেস অফ দ্য যে ডিস্ট্রিবিউটর অথবা প্যাকার অথবা এক্সপোর্টার ইম্পোর্টার, যদি সে ইম্পোর্ট করে থাকে ইম্পোর্টার। তো এই সমস্ত ইনফরমেশন আসলে মেইন আপনার নট দ্য প্রাইমারি প্যাকেজিং, সেকেন্ডারি প্যাকেজিং এর ক্ষেত্রে থাকতে হবে। এবং নেট কন্টেন্ট যেখানে থাকা দরকার, কত পরিমাণ আছে, তার শেলফ লাইফ কত, আগের মতো শেলফ লাইফ কত তার থাকতে হবে। এবং সেম এস আপনার আগের মতোই আপনার এখানে লট নম্বর এবং ট্রেসেবিলিটি ইনফরমেশন থাকতে হবে, যেটা বারকোড অথবা অন্যান্য উপায়েও আমরা ট্রেসেবিলিটি ইনফরমেশন ওখানে শেয়ার করতে পারি। এবং সেখানে আরো যে ইনফরমেশন গুলি থাকা দরকার, যেটা হলো লিস্ট অফ ইনগ্রিডিয়েন্টস গুলি থাকতে হবে, অ্যালার্জিক ডিক্লারেশন যদি সেটা না থাকে, সেখানে অবশ্যই ইউরোপিয়ান ইউনিয়নদের আসলে সমস্ত দেশে অ্যালার্জেন একটা বিশাল ফ্যাক্টর তাদের জন্য। সো এই অ্যালার্জেন ইনফরমেশন গুলি ওখানে থাকতে হবে। নিউট্রিশনাল ভ্যালু আগের মতো নিউট্রিশনাল ভ্যালু থাকতে হবে। এবং প্রোটেক্টিভ অ্যাটমসফিয়ার কথা বলা হয়েছে, যদি আমরা এখানে আমরা বিভিন্ন অ্যাটমসফিয়ার আসলে বিভিন্ন ট্রিটমেন্ট দিয়ে থাকি, যেমন ম্যাপ ট্রিটমেন্ট, মডিফাইড অ্যাটমসফিয়ার প্যাকেজিং হয় বা ভ্যাকুয়াম প্যাকেজিং হয়, অথবা কন্ট্রোল অ্যাটমসফিয়ার আমরা ব্যবহার করে থাকি, বিভিন্ন আসলে পোস্ট হারভেস্ট ট্রিটমেন্ট করে থাকি। তো যদি আমরা স্পেসিফিকলি কোনো পোস্ট হারভেস্ট ট্রিটমেন্ট করে থাকি, তাহলে সেটার আসলে প্রাইমারি প্যাকেজিং এর গায়ে না লেখা থাকলেও, যেটা আমরা টার্সিয়ারি বা সেকেন্ডারি প্যাকেজিং থাকবে, সেখানে আমরা এই ধরনের ইনফরমেশন গুলি দিয়ে দেব। তারপরে থাকবে আসলে প্রোডাক্টের আপনার ক্লাস, সাইজ, ভ্যারাইটি, এটা ডিপেন্ডস করে, ইজ ভলান্টারি। যদি আমরা ম্যাঙ্গো পাঠাই, ম্যাঙ্গোর আসলে অনেকগুলো ক্লাস থাকে, এক্সট্রা, ক্লাস 1, ক্লাস 2, এটা ইজ ডিপেন্ডস অন দা মানে প্রোডাক্টের উপর নির্ভর করে। তো এটা ভলান্টারি, এটা থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে।
তারপরে থাকতে পারে আপনার পোস্ট হারভেস্ট ট্রিটমেন্ট, অর্থাৎ পোস্ট হারভেস্ট ট্রিটমেন্ট অর্থাৎ এখান থেকে যেমন আমরা যখন ম্যাঙ্গো পাঠাই, এখানে বাংলাদেশ থেকে ম্যাঙ্গো পাঠানোর ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত হট ট্রিটমেন্ট করে থাকি। তো সিমিলারলি অন্যান্য দেশগুলি যেমন আমরা যখন সাউথ আফ্রিকা অথবা নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া থেকে আমাদের দেশে যখন আপেল আসে, তখন কিন্তু সেটাকে আপনার ওয়্যাক্স কোটিং করা থাকে। তো আমরা হয়তোবা কিছুদিন আগেও আমরা এটা নিয়ে একটা আমাদের ভিতরে সন্দেহ ছিল যে আপেলের ভিতরে আসলে আমরা পাচ্ছি আমাদের ওয়াক্স বা মোম দেওয়া আছে, এটা আমাদের জন্য ক্ষতিকর। আসলে এটা ওয়ান কাইন্ড অফ পোস্ট হারভেস্ট ট্রিটমেন্ট, অর্থাৎ পরে লং শেলফ লাইফের জন্য, অর্থাৎ মাইক্রোবিয়াল ইনফেকশন রোধ করার জন্য এবং রেসপিরেশনটাকে ডিলে করার জন্য বিভিন্ন ধরনের আসলে পোস্ট হারভেস্ট ট্রিটমেন্ট আছে, এটা ওয়ান কাইন্ড অফ। তো এই ধরনের যদি কোনো পোস্ট হারভেস্ট ট্রিটমেন্ট আমরা ব্যবহার করে থাকি ফ্রেশ ফ্রুটস ভেজিটেবলের ক্ষেত্রে, সেটাও আমরা উল্লেখ করব। নন প্রি প্যাক প্রোডাক্ট, অর্থাৎ আমি যেটা বললাম এর আগে, যে অর্থাৎ যদি আমরা এটা লট এক্সপোর্ট করার পর সেটা যদি ওপেন মার্কেটে বিক্রি করে উইথাউট প্রি প্যাকেজিং, অর্থাৎ কোনো প্রি প্যাকেজিং নেয়, সেটা একটা সেলস প্রিমাইসেসে ওপেন মার্কেটে বিক্রি করে, সেক্ষেত্রে আসলে খুব একটা লেবেলিং রিকোয়ারমেন্ট ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কান্ট্রিতে নেই। বাট এখানে যেটা বেশি এমফাসাইজ করা হয়েছে সেটা হলো অ্যালার্জেন ইস্যু, অর্থাৎ যদি কোনো প্রোডাক্ট যেমন আপনার স্যালারি অথবা যে সমস্ত ইউরোপিয়ান, আমাদেরকে চেক করে নিতে হবে যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে আসলে কোন কোন প্রোডাক্টগুলির উপরে অ্যালার্জেন ইস্যু আছে, কেন এটা ডিপেন্ডস করে কান্ট্রি টু কান্ট্রি, রিজন টু রিজন। যেমন বাংলাদেশে আপনার বাংলাদেশ ফুড সেফটি অথরিটি 12টা প্রোডাক্টের উপরে আপনার অ্যালার্জেন ডিক্লারেশন আছে। তো ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কান্ট্রিতে সেম অ্যালার্জেন ইস্যু আছে, এবং সেটা কোন কোন প্রোডাক্টের উপরে সেটা আমাদেরকে জেনে সেখানে অ্যালার্জেন ইস্যুটা আমাকে দিতে হবে। এবং সাথে সাথে যদি কোনো ইনটলারেন্স থেকে থাকে, আমাদের দেশ থেকে যদি কোনো কোন কোন প্রোডাক্টে যদি কোনো ফ্রুটস সে ইনটলারেন্স থেকে থাকে, সেটা উল্লেখ করতে হবে। আরেকটা জিনিস ম্যান্ডেটরি ইনফরমেশন এখানে অ্যাড করতে হবে, যেটা হলো যে মানে আমরা এর আগে যে সমস্ত লেবেলিং ইনফরমেশনগুলি, যে সমস্ত ইন্ডিকেশনগুলি আমরা আমাদের লেবেলে এক্সপোর্ট লেভেলে আমরা দিব, সেক্ষেত্রে মানে সেই জিনিসগুলি আসলে কি কি রিকোয়ারমেন্টগুলি কি, মানে কিভাবে সেগুলো আমরা প্রকাশ করবো, যেখানে বলা হয়েছে যে এটা কনজিউমারের কাছে ইজিলি আন্ডারস্ট্যান্ড হতে হবে, অর্থাৎ এমন ভাবে লিখতে হবে যেটা মানে নট ক্লামজি, অর্থাৎ আমি একটা লেভেল নেওয়ার পর সেখানে আসলে আমাকে খুঁজতে হচ্ছে যে কান্ট্রি অফ অরিজিন কোনটা। তো এই কান্ট্রি অফ অরিজিন অথবা অ্যালার্জেন কোনটা, আমি অ্যালার্জেন ডিক্লারেশন দিলাম, বাট অ্যালার্জেনটা আসলে আমি আমি খুঁজে পেলাম না কোথায় অ্যালার্জেন লেখা আছে, বাট আমার খাওয়ার পর আমার রিঅ্যাকশন তৈরি হয়েছে। তো এই ইনফরমেশন গুলি আসলে শুড বি মানে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কান্ট্রির যে অ্যাভেলেবেল ল্যাঙ্গুয়েজ আছে, আর সেই ল্যাঙ্গুয়েজে আন্ডারস্ট্যান্ড মানে কনজিউমারের জন্য আরো সহজবোধ্য হয় সেভাবে দেওয়ার জন্য এখানে বলা হয়েছে। যেমন সেকেন্ড পয়েন্টে বলা আছে ভিজিবল, ক্লিয়ারলি লেজিবল এবং ইনডেলিবল, অর্থাৎ অমোচনীয় কালি। আমি ব্যবহার করলাম বিভিন্ন কালি, কিন্তু দুদিন মানে এক্সপোর্টে যেতে যেতে আপনার শিপে এটা কালিটা মুছে গেছে। তো এই ধরনের আসলে ইনফরমেশনের ক্ষেত্রে আমাদেরকে সতর্ক হতে হবে। সাথে সাথে যে সমস্ত বলছে যে অবসকিউরড, ডিট্রাক্টেড ফ্রম অর ইন্টারাপ্টেড, অর্থাৎ আমি এমন ইনফরমেশন আমি আমার প্যাকের গায়ে দিলাম যেখানে আসলে কোনো একটা ভাঁজের ভিতর পড়ে গেছে, যে ভাঁজে আসলে আপনার পড়ার মতো কোনো মানে আমার ক্ষমতা ছিল না, সেই জিনিসগুলি আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে। তারপরে বলছে যে আপনার ম্যান্ডেটরি ইনফরমেশনগুলি সেটা অবশ্যই প্যাকেটের মূল গায়ে থাকতে হবে, ডাইরেক্টলি অন দ্য প্যাকেজ এবং লেবেল অ্যাটাচড, মানে যেখানে আমার প্যাকেট এক্সপোর্ট করার ক্ষেত্রে আমার চোখের মানে যে ভিজিবল যে আমার জায়গাগুলি থাকে, সেখানে যেন আমি সরাসরি পরে বুঝতে পারি, সেই জায়গাগুলিতে আমাদের ম্যান্ডেটরি ইনফরমেশন থাকবে। এবং যেগুলো আপনার ভলান্টারি ইনফরমেশন, সেখানে আমরা প্যাকেটের এটা ডিপেন্ডস করে আপনার প্যাকার বা এক্সপোর্টার অথবা ডিস্ট্রিবিউটরের ক্ষেত্রে। এবং ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে অফকোর্স ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কান্ট্রিতে যদিও বা ইংলিশ ইজ কমন, বাট অন্য দেশ কান্ট্রিগুলিতেও কিন্তু আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ার আছে। সেই ক্ষেত্রে আমরা যে দেশে আমরা এক্সপোর্ট করবো, সেক্ষেত্রে তাদের অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজটা কি সেটা আমরা জেনে আমরা ইনফরমেশনগুলি দেওয়ার চেষ্টা করব। তারপর আরেকটা এখানে ইনফরমেশন, সেটা হলো আপনার যে ফন্ট সাইজ। আমরা যে লেভেলে আমরা ফন্ট ব্যবহার করব লেবেলিং এ বা প্যাকেজিং এ, সেই ফন্টের সাইজ হবে যে যদি এটা ডিপেন্ড করতেছে আপনার প্যাকেজিং ম্যাটেরিয়ালের স্পেসের ক্ষেত্রে। যদি সেখানে এনাফ স্পেস থাকে, অর্থাৎ মোর দ্যান 80 সেন্টিমিটার বলা আছে রেগুলেশনে, সেক্ষেত্রে 80 সেন্টিমিটার অ্যাবভ যদি থাকে প্যাকেজিং স্পেস, সেক্ষেত্রে আমার ফন্ট সাইজ হবে 1.2 মিলিমিটার অথবা তার বেশি। আর যদি প্যাকেজিং এর ক্ষেত্রে আপনার আপনার যদি লেস দ্যান 80 সেন্টিমিটার নিচ থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে ফন্ট সাইজ হবে 0.9 মিলিমিটার।
এবং নেম ফুড নেট কোয়ান্টিটি, আপনার ফুডটা কি, তার ভ্যারাইটি কি, তার নেট কোয়ান্টিটি কি, এটা আপনার সেম ফিল্ড অফ ভিশনে থাকতে হবে, অর্থাৎ সহজে যেন করে বোঝা যায়। তারপরে আপনার অ্যালার্জি এন্ড ইনটলারেন্স, আগেই বলছি যে অ্যালার্জি এবং ইনটলারেন্স ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য ইউরোপিয়ান পিপল। সো সেই জন্য অ্যালার্জেন গুলিকে আরেকটু বোল্ড করে আমরা যদি পারি, অথবা আরেকটু পিক্টোরিয়াল করে, ইনটলারেন্স গুলিকে আরেকটু পিক্টোরিয়াল করে আমরা যদি শো করতে পারি, তাহলে এটা ভিজিবল যে না, এই ধরনের প্রোডাক্টে আমাকে অ্যালার্জেন আছে, অ্যালার্জেন ইস্যু আছে, দে উইল টেক দ্য ইনিশিয়েটিভ টু কন্ট্রোল দ্য অ্যালার্জেন। এখানে বলা আছে যে আপনি শুড নট মিসলিড টু দ্য কনজিউমার, অর্থাৎ আমাদেরকে এমন কোনো ইনফরমেশন দেওয়া যাবে না যে যেটা মিসলিডিং, কারণ ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কান্ট্রিতে মিসলিডিং ইজ এ ভেরি বিগ ক্রাইম। সো মিসলিড করার মতো কোনো ইনফরমেশন থাকা যাবে না। সেখানে আমাদেরকে কম্পোজিশন বলেন ফুডের, বা শেলফ লাইফ বলেন, বা কান্ট্রি অফ অরিজিন আমরা যেটা বলতেছি, আমরা হয়তো বা সাপোজ কোনো একটা নেবারিং কান্ট্রি থেকে আমরা এক্সপোর্ট করে নিয়ে এসে আমরা এটা আমাদের দেশের নাম বলে আমরা বাইরে পাঠাই দিছি, এটা ইজ এ ওয়ান কাইন্ড অফ ক্রাইম। সো সেই ক্ষেত্রে কান্ট্রি অফ অরিজিন বা ম্যানুফ্যাকচার নাম, এই সমস্ত জিনিসগুলি আসলে শুড বি লিজিবল এবং শুড বি ক্লিয়ার। এবং ফুড এফেক্টস, মানে এখানে ইট ডাজ নট প্রসেস, যেটা আসলে প্রসেস করে না, মানে অর্থাৎ এখানে কোনো প্রসেস করে না, সেই সমস্ত ইনফরমেশন গুলি না থাকাই বেটার। আর ফুড ইনফরমেশনের ক্ষেত্রে অ্যাকুরেট, ক্লিয়ার, ইজি, যেটা আগে বলছি যে এগুলো আপনার খুবই ইম্পর্টেন্ট, অর্থাৎ অ্যাকুরেট কিভাবে আমরা করবো, কিভাবে ক্লিয়ার ইনফরমেশন দিব, ইজি অ্যাকসেপ্ট, মানে লিজিবল, এই জিনিসগুলি আমরা খেয়াল রাখবো। নিউট্রিশন ডিক্লেয়ার ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, অর্থাৎ এটা শুধুমাত্র আসলে প্রিপ্যাক ফুডের ক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্ট। যে সমস্ত প্রোডাক্টগুলি আমরা প্রিপ্যাক করবো সেক্ষেত্রে আমাদেরকে নিউট্রিশন ডিক্লারেশন থাকতে হবে। নিউট্রিশন ডিক্লারেশনের ক্ষেত্রে কিছু বিধিনিষেধ আপনার ওদের রেগুলেশনে বলা আছে, যেমন সেখানে এনার্জি ভ্যালু এবং তার অ্যামাউন্ট উল্লেখ করতে হবে। বিভিন্ন নিউট্রিয়েন্ট যেগুলো আছে প্রোডাক্টে, তার যেমন ফ্যাট, তার স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড অর কার্বোহাইড্রেট, আদার্স থিং দ্যাট শুড বি ডিক্লেয়ার। সাথে আমরা ভলেন্টারি হিসাবে আমরা আদার্স ইনফরমেশন গুলিও আমরা এখানে দিতে পারি, যেমন মনো আনস্যাচুরেটেড আছে কিনা, পলি আনস্যাচুরেটেড, আদার যেগুলো আছে, বাট কিছু ইনফরমেশন ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং ম্যান্ডেটরি, ওটা আমরা আমাদের রেগুলেশন দেখে আমরা ঠিক করে নিব। এবং এই নিউট্রিশন ডিক্লারেশন গুলির ক্ষেত্রে বলা আছে যেটা হলো আপনার টেবুলার ফরম্যাটে, অর্থাৎ আমি দেখতে পাচ্ছি যে ডান দিকের যে আমরা নিউট্রিশন ফ্যাক্টস এর যে টেবিলটা দেওয়া আছে, এইভাবে মানে টেবুলার ফরম্যাটে দেওয়া, অর্থাৎ সেখানে কত কোন কোন নিউট্রিয়েন্টস আছে এবং তার পার্সেন্টেজ কত, সেটা সঠিকভাবে উল্লেখ করতে হবে। আচ্ছা, আর ইনফরমেশনের ক্ষেত্রে সেটা বললো যে পার সার্ভিং ক্ষেত্রে ভেরি ইম্পর্টেন্ট, অর্থাৎ আমরা যদি 100 গ্রাম অথবা 100 ml ধরে নিই, সেক্ষেত্রে নিউট্রিশন ইনফরমেশনটা খুবই সহজবোধ্য হয়। সেক্ষেত্রে এই জিনিসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। এই পার সার্ভিং অথবা কতটুকু সার্ভিং আমরা দিব, সেটা আমরা ডিপেন্ড করে তার উপরে এই নিউট্রিশনাল ইনফরমেশন আমরা দেওয়ার চেষ্টা করব। কান্ট্রি অফ অরিজিন ইজ অলরেডি আমি বলেছি যে কান্ট্রি অফ অরিজিন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর, বিকজ আমরা এই প্রোডাক্টটা কোন দেশ থেকে যাচ্ছে সেটা জানা তাদের খুবই ইম্পর্টেন্ট। কারণ কান্ট্রি অফ অরিজিনের সাথে আসলে প্রাইমারি প্রোডাকশন থেকে শুরু করে সাপ্লাই চেনের প্রতিটা স্টেপস ইজ ইম্পর্টেন্ট। আমাদের ক্ষেত্রে আমি যেটা আমরা এর আগেও এই ধরনের অনেক ঘটনা ঘটছে, যে আমরা যেটা বলছি যে বিভিন্ন জায়গা থেকে কান্ট্রি অফ অরিজিন নট মিনস অনলি দা বাংলাদেশ থেকে প্রোডাক্টটা যাচ্ছে তা না। কান্ট্রি অফ অরিজিন মিনস এটা আমরা একটা ব্যাপক বিভিন্ন ইন্টেন্সিভ কেয়ারের মাধ্যমে আমরা এই এগ্রিকালচারাল গুড এগ্রিকালচারাল প্র্যাকটিস ফলো করেই আমরা এই ক্রপসগুলি উৎপাদন করেছি। তার অর্থ এটা, অর্থাৎ এটা কান্ট্রি অফ অরিজিন একটা সার্টিফিকেট, এটা কিন্তু আমাদের দেশে যেমন ডিএই দিয়ে থাকে, তারা বিভিন্ন রিকোয়ারমেন্ট ফিল আপ করার পরে এটা দিয়ে থাকে। তো তার মানে এই না যে আমি কারণ বাজার থেকে আসলে ক্রপস কিনে আমি বাংলাদেশ থেকে পাঠিয়ে দিলে এটা কিন্তু কান্ট্রি অফ অরিজিন হয় না। তো এই জিনিসগুলি খুবই ইম্পর্টেন্ট যে আমরা কান্ট্রি অফ অরিজিন গুলি আমরা ঠিকমতো মানে আমাদের রিকোয়ারমেন্ট ফিল আপ করতে পারছি কিনা এবং সেটা সঠিকভাবে লেভেলে আমরা উল্লেখ করতে পারছি কিনা, ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তারপরে হলো এখানে লটের কথা, যে এর আগেই বলা হয়েছে যে লট অথবা ট্রেসিবিলিটি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অর্থাৎ আমি যদি কোনো ফুড সেফটি ইনসিডেন্ট ঘটে থাকে, তো সেখান থেকে আমি কিভাবে আমি পূর্ববর্তী আমার সমস্যা চিহ্নিত করতে পারবো, তার জন্য ট্রেসিবিলিটি এবং লট ইনফরমেশন এবং ব্যাচ নম্বর থাকা খুবই ইম্পর্টেন্ট। তো ব্যাচ নম্বর এবং লট নম্বর কি হবে সেটা ডিপেন্ডস করতেছে যে প্যাকার বা ডিস্ট্রিবিউটর অথবা যে প্রোডাক্ট প্রডিউসার, তার উপরে ডিপেন্ড করতেছে। But there should be one robust the documentation system and record keeping,
ট্রেসিবিলিটির জন্য। অর্থাৎ কোনো সমস্যা যদি আমার, সাপোজ আমি এখান থেকে বেলজিয়ামে আমি কোনো আমাদের আম পাঠালাম, সেখান থেকে যদি কোনো সমস্যা পায়, সেটা আমাদের কাছে যখন চলে আসবে ট্রেসিবিলিটি, যে এই অমুক প্রোডাক্টের এত নম্বর বেশি আমার সমস্যা পাওয়া গেছে, সেটার জন্য আমরা প্রপার রুট কজটা খুঁজে বের করতে পারি, সেটা থাকা খুবই জরুরি। সো লট এবং ট্রেসিবিলিটি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যেটা ইয়ানা এর আগে স্লাইডগুলোতে বলে গেছে। সো দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, আমার সাইড থেকে ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এবং আমি এর সাথে আমি আরেকটা ইনফরমেশন একটু শেয়ার করতে চাই। এটা একটা লিগ্যাল রিকোয়ারমেন্ট ফর লেভেলস অফ ফ্রুটস এন্ড ভেজিটেবল। এটা ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন মার্কেট আপনার কান্ট্রিগুলি তারা তৈরি করে তাদের ইসে। আমরা যখন আমাদের পিপিটি এবং গাইডলাইন আমাদের ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন মার্কেটের যদি গাইডলাইন শেয়ার করবো, তখন এটা আপনাদের সাথে আমরা শেয়ার করবো। ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমরা যদি একটু খেয়াল করি, এখানে দেখেন যে এই প্রতিটা প্রোডাক্টের, যেমন এখানে ওপেন প্যাক আছে, আমরা যখন ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে যখন আমরা এক্সপোর্ট করবো, সেক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে আপনার লেবেলিং রিকোয়ারমেন্ট ডিফারেন্ট। যেমন এখানে ওপেন প্যাক এ বলা আছে, ক্লোজ প্যাকের জন্য বি বলা আছে, এবং সেখানে আপনার মিক্সড যদি ক্রপস আপনার ফ্রুটস হয়ে থাকে সেখানে সি বলা আছে, এবং নট প্যাক, প্রি প্যাক, লুজ যদি বিক্রি করে থাকে সেখানে বিভিন্ন ডেসক্রিপশন বলা আছে, এবং সেখানে যে জেনারেল ইনফরমেশন দেওয়া আছে, আপনার মিনিমাম ফন্ট সাইজ কত হবে সেটা বলা আছে, ল্যাঙ্গুয়েজ কি হবে সেখানে কি বলা আছে, কান্ট্রি অফ অরিজিন কি হবে সেটা বলা আছে। অর্থাৎ প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের জন্য ধরনের জন্য কি কি ধরনের রিকোয়ারমেন্ট, আপনার লেবেলিং রিকোয়ারমেন্ট আপনি গ্রহণ করবেন, সে সমস্ত ডিটেলস এখানে বলা আছে। সো আফটার দিস ট্রেনিং সেশন দেন উই উইল শেয়ার অল অফ দ্য ডকুমেন্টস ফর ইউর রিভিউ। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ সবাইকে। Hello. Thank you, Said, for your wonderful Thank you. presentation. This is really helpful. We are almost done. We are 5 o'clock, but still we are lacking one module behind. So I'm handing over to Yana. What is her plan? Please share if you want to continue or we want to leave today. Imrul, we can decide either we can move this section to tomorrow, or I can try to present it very, very quickly. I think we can have we can bring it to tomorrow. I may control a little bit shorter. Yeah, like control. And we can take some question because we have discussed a lot today. And if there is some question from the participants. And before going to the question, we have missed to get presentation from group number 2. So if Shubhashish is there, if he can present the point which is not common for the other groups, if there is any new point to disclose, that would be really appreciated. Then we'll go for the question and answer. Thank you. Thank you, Imrul and Yana, for the nice presentation. No, most of the topics has been covered. I don't think it is not much needed to share anything new, because most of the things has already been covered. Okay, thank you, Yana. Now it's I'm handing over to you. If there's any question from the participants, you are free to ask any kinds of question that you have discussed today, or if you have anything similar topics in your mind, please ask question. Yana is ready to respond. Thank you. Imrul, I have a question regarding this guideline. Have any way to convert it in Bangla? That might be help us. This majority work with the local language. So if you have any way out or any opportunity to just translate this regulation in a local language, can you just taking a plan? Yeah, maybe I can respond to this question. We have a translator in our project. He can support us to translating the guideline that we have prepared from our project into Bangla.
and it will take some time. IANA has drafted it in English. So once it is approved by our donors, then approved by the stakeholders, then we can take initiative to translate it to Bengali, with, of course, taking your feedback. Yeah. Yeah, I would Thank you. think. Thank you. This is good initiative. Yeah, it would be very useful, I think, because English, and especially legal English, it is not easy, you know, to understand, and it would be, I think, useful to have it in Bangla language. If you have any question, yeah, you can ask a question. Yeah. Ajad bhai, unmute করে কথা বলতে হবে, আমরা শুনতে পাচ্ছি না আপনাকে। Yeah, good afternoon. Good afternoon from my country, Ghana. Actually, I would like to ask a question. What about the local regulations? If you would like to implement in field level local regulation like pesticide, so what would have to do? I can answer because my first background as an international lawyer, and then, you know, like I studied my food science and HASP and other things, you know, but I always tell, if we want to change something, we should start from legal requirements into your legislation. So we have a legal assessment of SPS, like food safety area in Bangladesh, and we have some proposals. So if you want to have in place the same approach, you should change your legislation. You already did a lot, because you have a lot of new regulations, and I saw and I read these regulations, and this is like new regulations, like based on international practices, and you established like Bangladesh Food Safety Authority, you know, like this institution should be responsible for the for control of in this area, you know. But if you want to have something in your country, you should start from providing changes to your legislation. Okay, thank you very much. You're welcome. I have one question. Oh. Yeah. Yeah. In Bangladesh, the Food Safety Authority already adopt MRL, pesticide MRL from Codex. We have no our national MRL. We adapt our national MRL as a Codex, but European Union set totally different MRL than Codex. So this is the barrier to export our fruits and vegetables and other agriculture products to Europe, because in our country, if we want to give certificate after analysis, we must need to be follow the Codex MRL. And also in European Union, almost most of the organophosphate and carbamate pesticide are banned. But still now in Asia and developing country, most of the organophosphorus and carbamate pesticide are allowed here. So this is also barrier to export our fruits and vegetables and other agriculture product to Europe. I want to know that. Like from the very beginning, I told that you know, there is like international approach, like within WTO, yes, and Codex Alimentarius has like MRL, and but I can say that this MRL a little bit different from what you can find in other countries. Yes, you know, like Codex encourages, you know, other countries to follow this type of MRLs, but it's choice of other countries to choose either the same level or a little bit different. What we can see in EU in many cases establishes a higher level, more severe, you know, yes. And the only way to export, even if you have
We have the same here in Ukraine. You know, we have our very, let's say, low standards. You know, like and. Now we also, you know, like struggle with this because we need to use, we export a lot of fresh fruits and vegetables to EU, but we just meet EU requirements for this. We open this regulation. We have trade helper website for people who wants to export, very useful. So people can open this link and read what requirements needed for their fruits and vegetables. So you just need to follow these requirements, otherwise you will not be allowed to export to EU. If for Bangladesh requirements lower, you can produce for your country based on these requirements that established in your countries. If you want to export to developing, let's say, countries, I don't like this word developing. It means that some countries develop and some countries not develop. So to other third countries, I would say, yes, if you want to export, so you go the same way, like to Canada, to US, to Indonesia, to like Thailand. You open the legislation in this area, check and follow these rules, because this is how all countries establishes this system of control. You either meet these requirements and they open markets for you. If you don't meet these requirements and you don't have this agreement of equivalent, this is the easiest way. But to sign this agreement, this is a hard process, I think. So, and this is how you get this opportunity to export. This is no choice, unfortunately, other than this. Yes. Abdul Qayyum bhai, I think you know we have a one pesticide MRL, you know, defined by the Bangladesh Food Safety Authority. But you know that the MRL that's sometimes is varies, sometimes is changing day to day. So that's why just we need to follow the European Union Food Safety Authority. They have a good database, pesticide database. So if you go through there, you can check what is the MRL. You can check what is the approved pesticide. Thank you. Yeah, Kaim bhai, one more challenges I could point out here as per the BFSS regulation on the toxin contaminants regulations. For other regulations, we have directly mentioned, so whatever the data is mentioned in the codex, that would be the regulation for Bangladesh food safety authorities, like for the food additives, hygienes, and other regulations. But in case of toxin contaminations, it is said whatever the parameters is not mentioned here, for those parameters, you have to take support from the Codex Alimentarius commissions. And the good point is, codex, every year codex parameters is changing, but that toxin contaminants regulation that which is set, MRL level is set, this is not going to change. So it will create a problem in the future. So you have to think about it and how to figure out it. Maybe we have already approached to Bangladesh Food Safety Authority. They know the challenges. They might be going to figure it out how to get it solved. Oh, I also want to share with one topic is here there. I have 6 years experience in working in National Pesticide Residue Laboratory in China. In China, there I have one experience that methyl bromide, soil fumigant that are used for produce like cucumber and that are exported from China to Europe. In that case, methyl bromide is banned in all over the world in 2013 to 15. But in China, take a permission from European Union to use that fungicide, it's a soil fumigant to use until 2030. Because they don't have alternative. In that case, they take a special permission to use some pesticides that are banned in European Union, but they want to use in China and want to export that product to European Union. In our country, have that like any special permission or anything for that export facilities? Yeah, for exporting, first requirement is you have to comply with the requirements of the country you are exporting to. And if you have any specific requirements from the buyer end, that has to be met. And for in-country, there is in-country regulations. But for getting approval from the DAEs, they will follow their own regulations. And since there is a MOU with Bangladesh Food Safety Authority and Department of Agriculture, then they are also following the rules regulation of Bangladesh Food Safety Authority.
But in my previous experience, they get a permission from the quarantine on export import of and food safety authority of European Union. They and some other bodies that are like quarantine, maintain the quarantine of European Union. They take permission in that from that organization of European Union to Chinese Ministry of Agriculture that they want to use that special that are pesticide that are already banned in European, and they also want to export that product in European Union. Yeah, there is exceptional case. Yeah, right. There are a lot of bilateral agreement is going on. Even Bangladesh has taken a lot of initiative with the support of Bangladesh Export Promotion Board and Commerce Ministries. So there is exceptional cases that is going on. Right, Imrul bhai. You are appointed very well. Yeah, this actually, you know, the bilateral agreement, you can do anything because they have this option already in the SPS agreement. In SPS agreement is very much defined. So if you have any contract farming with any exporting country or importer, so you can do anything. That's you know, the mutually depends on with both parties. So that's depends on with the China and suppose with the European Union some bodies, but it's not common for the others exporter. So others exporter, they will be actually maintain what's Yana mentioned in the regulation. There have option in the WTO. Okay, thank you so much. Okay, thank you. I think I think there is no question here in the platform. We can continue tomorrow, and tomorrow I think will be more questions because we start from what we just doesn't have time, like organic food, GMOs, and food contact materials. Yeah. Okay. শেষ করে দেন। Yeah, then. Okay. আমার পক্ষ থেকে সকলকে ধন্যবাদ for joining। আমরা কালকে ইনশাআল্লাহ আবার মিট করব। হ্যাঁ, সবাইকে ধন্যবাদ। আমরা আগামী কাল আবার 2টার সময় জয়েন করব। থ্যাংক ইউ। ম্যাডাম ক্লোজিং রিমার্কটা দিয়ে দেন কাইন্ডলি। ম্যাডাম কথা আমরা বলছি যে ম্যাডাম ইজ দ্য মোস্ট রিলেভেন্ট রিসোর্স ইন আওয়ার গ্রুপ। সো ম্যাডাম আপনি ক্লোজিং রিমার্ক দিয়ে যদি কোনো পয়েন্ট থেকে আজকে ডিসকাশনের উপরে যদি একটা কিছু আলোকপাত করে শেষ করতেন। কোথায় ম্যাডাম? উনি বোধহয় শুনেন নেই। সাইদ আপনি তাহলে শেষ করে দেন। তো ধন্যবাদ সবাইকে আজকের 2 দিনের ট্রেনিং এ উপস্থিত থাকার জন্য। তো আমি অনুরোধ করব আগামীকাল আবার 2টা থেকে শুরু হবে। তো 2টা থেকে আমরা আমাদের সেম ব্রেন স্টর্মিং থাকবে এবং আমাদের কিছু ব্রেন স্টর্মিং আমরা কিছু আমাদের নিজস্ব রিকোয়ারমেন্ট আপনাদের কাছে জানতে চাবো এবং সাথে সাথে ইয়ানার যে সমস্ত পেন্ডিং ইস্যুগুলো আছে সেগুলো আমরা উপস্থাপন করব। তো এই বলে আমাদের আজকের ট্রেনিং এখানে শেষ করছি। তো ধন্যবাদ সবাইকে। Allah Hafiz. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, Yana. Have a nice day. Bye. Yeah, see you tomorrow. Excellent presentation, Yana. Thank you so much. See you tomorrow. Thank you, everybody. Okay, see you tomorrow. Baste chai ke